Assalamu alaikum. Now we are here 32%, and we may start our class just after 5 minutes to join few more participants here. Yes, sir. Okay.
সালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো ভালো স্যার। আছেন আপনি স্যার? কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমি গত ক্লাসে যেই মেইলটা করছিলাম, মেইলটা দেখছিলেন? গত ক্লাসে যেই মেইল করছিলাম, মেইলটা পাইছিলেন তো না? জি স্যার, পাইছি স্যার। মেইলের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল, একটা একটা মডেল প্রশ্ন ছিল না কালকে ওই মেইলে? গত ক্লাসের পরে যে মেইলটা করছিলাম, ওই মেইলের মধ্যে একটা মডেল কোশ্চেন ছিল না? ইয়া, আর হিয়ার মি? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার, তবে স্যার ওইটা ওটা কি? ওটা সলভ করার জন্য ইয়ে করেন নাই? ট্রাই করেন নাই? না স্যার। ট্রাই না করলে কেমন হবে? ট্রাই না করলে হবে? নো স্যার। ইটস ওকে, নো প্রবলেম। আমরা আজকে আমাদের চ্যাপ্টার 13 এর আমরা গত ক্লাসে যতটুক অলমোস্ট জাস্ট ট্রাই টু কমপ্লিট, বাট কিছু জিনিস গত ক্লাসে আমরা কমপ্লিট করতে পারিনি সময় স্বল্পতার জন্য। আজকে আমরা চ্যাপ্টার 13 এর ওই বাকি অংশটুকু শেষ করব। দেন উই উইল জাস্ট ট্রাই টু রিক্যাপ আওয়ার ক্লাসেস। আমরা যে 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 এই চ্যাপ্টারগুলি ক্লাস করলাম, এই চ্যাপ্টারগুলির প্রতিটা চ্যাপ্টার সম্পর্কে উইল ডিসকাস যে কোন কোন এরিয়া, জাস্ট ইউ মে ফোকাস অন অন হুইচ এরিয়া, কোন কোন এরিয়াগুলিতে ফোকাস করবেন। আর এরপরে আমরা উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট আওয়ার মডেল কোশ্চেন। যে যে কোশ্চেনটা আমি শেয়ার করলাম, আমরা এই কোশ্চেনের মধ্যে আমার আমার হাতে আছে প্রশ্নটা, একটা হার্ড কপি আছে, সফট কপি আছে। সো এখানে দেয়ার আর 50 কোশ্চেন্স। ইটস গুড 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 অ্যামাউন্ট অফ কোশ্চেন, মানে হোল দ্য বুকস অ্যাকচুয়ালি। তো পুরো বই থেকে, এবং আমরা যে স্টাডিগুলি করলাম, এই স্টাডিগুলি থেকে অনেকগুলি জিনিস দেখবেন, দেয়ার আর লটস অফ থিংস হিয়ার। সো আমরা এই এই প্রশ্নগুলি নিয়ে উইল ডিসকাস। সো 50টা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলাপ করব, এবং এটার কোনটার সাজেস্টেড অ্যান্সার, সম্ভাব্য সাজেস্টেড অ্যান্সার কোনটা কোনটা, ওটা নিয়ে আলাপ করব। আপনারা একটু ব্রেন খাটাবেন, এন্ড দেন প্রশ্নটা আপনার কাছে আছে, আপনাদের কি বলে, হ্যাভ ইউ গট এ প্রিন্ট আউট অফ দিস কোশ্চেন? এটা হ্যাভ ইউ গট এ প্রিন্ট আউট? স্যার করে নিব স্যার। হ্যাঁ, করে নিলে কেমন হয়? আপনি এটা এটা আপনি একটা হার্ড কপি নিয়ে রাখবেন না? প্রিন্টটা প্রিন্টটা করে রাখবেন। এখন আমার সাথে ক্লাসে বসে বসে কি করবেন আপনি, যে যে এটার এটার অ্যান্সারটা কি হইতে পারে, ওটার পাশে লেখাপড়া করবেন, ওটা ওটা টিক দিবেন, এটার অ্যান্সার এইটা, কেন এটা, এটা এই জন্য এইটা। ওই জিনিসগুলি নোট না রাখলে তো কি বলে, আরেক কি বলে, সমস্যা পড়েন পরে আবার। ইটস ওকে। সো আপনার কাছেই আছে না? জাস্ট আর ইউ উইথ ইউর নোটবুক, নোটশিট এন্ড পেন? জি স্যার, জি স্যার, আছে স্যার। ওকে। সো আপনার ওই নোটশিট এবং পেনের মধ্যে নাম্বার দিয়ে আর কি, যে নাম্বার 1 কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কি হতে পারে, জাস্ট ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। আপনি ওটার মধ্যে লিখে রাখেন, পরে আপনি কি বলে আগামীকাল কি বলে অফিসে গেলে একটা হার্ড কপি অবশ্যই প্রিন্ট দিবেন, হার্ড কপিটা সুন্দর করে। কারণ হার্ড কপি ছাড়া স্টার্ট কি বলে, মানে হার্ড কপি ছাড়া পড়াশোনা, মানে আমি অন্তত খুব কি বলে, মানে আই ডোন্ট ফিল কমফোর্ট। মানে সফট কপি বলেন, অনলাইন বলেন, ইটস ওকে, গুড গুড থিং, বাট হার্ড কপি থাকলে আমার ভালো লাগে আর কি। মানে যে আমরা হার্ড কপির যুগের লোক তো আর কি, মানে হার্ড কপির যুগের লোক লোক এবং হার্ড কপি কি বলে, হার্ড কপি দেখে অভ্যস্ত, হার্ড কপিতে মানে ধরে অভ্যস্ত।
স্টাডি করে অভ্যস্ত, লেখে অভ্যস্ত, এবং আলটিমেট পরীক্ষার রেজাল্ট আসবে কিভাবে? পরীক্ষার রেজাল্টটা কি হার্ড কপিতে লিখে আসবে না এমনিতে আসবে? হাউ দ্য রেজাল্ট উইল স্যার কাম? আরেকবার বলবেন, বলেন। হার্ড কপির কথা যেটা বললেন যে না, হার্ড কপি দেখলে ইজি হয় স্যার, আসলে সফট কপি তো দেখা যায় অনেক সময় বাসে যদি জার্নি করে তখন সফট কপিটা কাজে লাগে, হার্ড কপি তো সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। সফট কপি দিয়ে স্টাডি করা ভালো, কারণ সফট সফট কপি আপনার মোবাইলে থাকে। বর্তমানে স্মার্টফোনের যুগ। আপনি আপনার যে ল্যাপটপ, ইউ আর ক্যারিং ল্যাপটপ টু ইউর ক্লায়েন্ট, টু ইউর অফিস এন্ড এনিহোয়ার। সো আপনার ল্যাপটপেও সবগুলি জিনিস থাকলে, ম্যাটেরিয়াল গুলি থাকলে ভালো হয়। সো অল শুড বি synced, all should be synced in a manner so that you can open at anywhere when you feel that yes, I have few free time. Now I am free, I can see few sort of my study in my smartphone and in my laptop also. বাট স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ দিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুতি হবে না। আপনাকে কি করতে হবে? আপনার পড়ার টেবিলে মাঝে 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 কেন, একটু বেশি সময় বসতে হবে। বিং স্টুডেন্ট, আপনি যদি নিজেকে ছাত্র মনে করেন আর সিএ পাস করতে চান, আপনাকে কষ্ট করে একটু পড়ার টেবিলে বসতে হবে, এবং আপনাকে হার্ড কপির সাথে সম্পর্কটা থাকতে হবে। খাতা কলম দিয়ে আপনাকে লিখতে হবে। এবং আমি মনে হয় আপনারা যাদের যাদের পড়ার টেবিল আছে, যাদের যাদের পড়ার টেবিলে একটা করে কি বলে লেখার খাতা আছে, এবং লেখার খাতাটার মধ্যে কিছু লেখাপড়া হচ্ছে, কিছু লিখতেছেন, পড়তেছেন, কিছু ওই আবার যাদের সবারই লেখার খাতা আছে, বাট ম্যাক্সিমামের লেখার খাতাটা ইজ স্টিল ব্ল্যাঙ্ক, মানে কোনো কিছু লেখেন নাই, ব্র্যান্ড নিউ। খাতাটা যেভাবে কিনছেন ওইভাবেই আছে, একেবারে মানে আনটাচ, একেবারে কি বলে মানে ব্র্যান্ড নিউ খাতা, তাই না? ব্র্যান্ড নিউ খাতা থাকলে ওইখান থেকে পাস করাটা একটু টাফ হয়ে যাবে। দ্যাটস ইট। ওকে, সো we will start the rest of the part of this chapter, and then complete after completing this we will go for our chapter 1, chapter 1 2 3 5, sorry, not 2, chapter 1 3 5 7 9 11 and this chapter আজকে তো আমরা পড়ছি একদম একদম রিসেন্টলি, এটা খুব বেশি আমরা রিক্যাপ করব না। আমরা রিক্যাপ করব বেসিক্যালি চ্যাপ্টার 1 3 5 7 9 ওই চ্যাপ্টার গুলি। সো এন্ড দেন উইল গো ফর আওয়ার প্রশ্নটা নিয়ে। আসলে প্রশ্নটার মধ্যে কি কি টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে, কেমন প্রশ্ন হয়, প্রশ্নের প্যাটার্ন কেমন, ওইটা নিয়ে আপনাদের সাথে যে মডেল কোশ্চেনটা শেয়ার করছি, 50টা প্রশ্ন আছে। উই উইল ডিসকাস ওয়ান বাই ওয়ান, এন্ড দেন ইফ ইউ হ্যাভ এনি সর্ট অফ হার্ড কপি ইউ ক্যান টিক, এন্ড ওইখানে আপনার ওইটার পাশে আপনি কিছু কমেন্ট লিখে রাখতে পারেন। আর যদি হার্ড কপি না থাকে, দেন এখানে আই উইল শো দ্য সফট কপি, এন্ড সফট কপি তো আপনার কাছে আছেই। সো আপনি আপনার যে নোটবুকে আপনি জাস্ট লিখে রাখবেন একের অ্যান্সার এ, বি এর অ্যান্সার মানে 2 নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার হইতে পারে সি, জাস্ট লাইক দ্যাট। এইভাবে জাস্ট you can get it point out, and then later you can formalize your study. Okay, we can start, right? जी सर। Yes, sir. Yeah. So in our last classes, just we actually try to see the macroeconomic environment and microeconomic environment. Macro means it's a big thing, and macro means it's a specific business. And how the market price of goods determined, obviously it's actually demand and supply. So this is the demand curve, and demand and supply, this is the thing where demand and supply link, actually the intersect, where they are actually the price. And this we have discussed earlier, so that not much important here. Yeah, so price level but demand কখন চেঞ্জ হয় আসলে? There are few sort of things. Income level কমলে বা বাড়লে, বা নর্মাল বা ইনফিরিয়র গুডস এর জন্য ফ্যাশন এন্ড এক্সপেকটেশন যখন চেঞ্জ হয়, তখন আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ড এন্ড প্রাইসও ইফেক্ট হয়, এবং ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন, and then obviously supply. So the effect of time on supply and demand, and there is a terms is price equilibrium.
সো প্রাইস ইকুইলিব্রিয়ামটা যখন আপনার ডিমান্ড এবং সাপ্লাইটা যেখানে ইন্টারসেক্ট করে, মানে এটা কি, এটা একটা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস, মানে এটা ন্যায্য মূল্য আসলে। দিজ আর দ্য ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস অ্যান্ড দ্য প্রাইস রেগুলেশন। প্রাইসটা কিভাবে হয়, প্রাইসটা কি করে, প্রাইসটা অনেক সময় গভর্নমেন্ট রেগুলেটেড প্রাইসও হয়, অনেক সময় কি হয় এটা সাপ্লাই ডিমান্ড। সো আজকাল ব্যাপারটা গভর্নমেন্ট রেগুলেটেড প্রাইস কেউ মানে না, মানে খুব একটা মানা সম্ভব হয় না। সো আজকে কি হয়, আজকাল সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ডের উপরে প্রাইস আর এফেক্টেড বাই দ্য সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড। সো ইলাস্টিসিটি যদি বলেন, ইলাস্টিসিটি আপনার ডিমান্ড, আপনার ডিমান্ড বাড়লে আপনার এজ ওয়েল এজ প্রাইস ইলাস্টিসিটি যদি বলি, প্রাইস একটু কমলে বা বাড়লে এটা ডিমান্ডের উপরে কি ইম্প্যাক্টটা আসলে করতো। দিস ইজ দ্য ইলাস্টিসিটি অফ দ্য প্রাইস। জাস্ট এ মিনিট। ওকে, so price elasticity of demand, we just try to see, this is called actually PED, PED. So আপনার price 10% যদি went up 10% and the quantity demand fall by 5, 20 or 50, what? So price বাড়লে আপনার ডিমান্ড কতটুক কমে বা প্রাইস কমলে ডিমান্ড কতটুক বাড়ে, this is called PED, price elasticity of demand. So যে ক্ষেত্রে আপনার কি, and then এই জিনিসটা একটু লাগবে, এই জিনিসটা একটু লাগবে, ইলাস্টিক অ্যান্ড ইনইলাস্টিক, মানে ইলাস্টিক অ্যান্ড ইনইলাস্টিক ডিমান্ড। আপনার the value of price elasticity of demand may be anything from 0 to infinity. Demand is referred to as আপনার inelastic যখন হয়, inelastic if the absolute value is less than 1. যদি আপনি অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা লেস দেন 1 পান, তখন আপনার কি বলে, মানে প্রাইসের খুব একটা ইম্প্যাক্ট নাই, মানে ডিমান্ডের ক্ষেত্রে প্রাইস বাড়ুক বা কমুক এটা ডিমান্ড আসলে খুব কমে বা বাড়ে না। এবং ইলাস্টিক ইফ দ্য অ্যাবসলিউট ভ্যালু ইজ গ্রেটার দেন 1, যখন আপনার প্রাইসটা একটু বাড়ে বা কমে আপনার ডিমান্ডটা মানে বড় আকারে ফল করে অথবা রাইজ করে। দিস ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি ইলাস্টিক ডিমান্ড। সো স্পেশাল ভ্যালু ফর প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। সো দেয়ার আর 3 স্পেশাল ভ্যালুস অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড: 0, 1 এন্ড ইনফিনিটি। এই তিনটার মিনিংটা বা তিনটার মানেটা বুঝে রাখা খুব জরুরি। ডিমান্ড ইজ পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, মানে যেখানে কোনো ইম্প্যাক্টই নাই আসলে, আপনার প্রাইস যতই বাড়ে কমে আপনার ডিমান্ড হলো আগের মতোই, মানে কোনো ইম্প্যাক্ট নেই আসলে। সেক্ষেত্রে পিডি ইজ 0, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড। আর ইউ ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. And then demand is perfectly elastic. Demand is perfectly elastic. Then infinity. Consumer will want to buy an infinite amount if only up to the particular price level. So particular price level এ মানে কনজিউমার বা কাস্টমার কতটুকু কিনবে আমরা জানি না। Any price increase above this level will reduce demand to 0. Any price increase above this level will reduce the demand to 0. This is the cause where the demand curve is horizontal straight line. পরেরটা দেখেন, unit elasticity of demand, PD1. The percentage change in quantity demand is equal to the percentage change in the price. Demand change proportionately to the price change. যতটুকু প্রাইস কমে বা বাড়ে ডিমান্ড এক্স্যাক্টলি ওই লেভেলে বাড়ে বা কমে। সো এটা হলো আপনার ইউনিট ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। আর যে ক্ষেত্রে ডিমান্ড মানে আপনার প্রাইস যতটুক বাড়লে আসলে ডিমান্ড কতটুক বাড়বে আপনি কিনা মানে ইউ আর নট শিওর, ওটা হলো আপনার ইনফিনিটি। আর যে ক্ষেত্রে ডিমান্ড আপনার কি বলে ইনইলাস্টিক বলবো কখন, যখন পিডি 0, মানে কোনো চেঞ্জ নেই আসলে, ডিমান্ড আপনার প্রাইস বাড়লেও ডিমান্ডটা, প্রাইস কমলেও ডিমান্ডটা। এই টাইপের এক্সাম্পল ইটস ভেরি রেয়ার অ্যাকচুয়ালি, বাট আছে।
and there are few things market structure. সো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন যে পারফেক্ট কম্পিটিশনের মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলি কি আসলে, মানে পারফেক্ট কম্পিটিশন বলতে আপনি কি বুঝবেন আপনি। আর একটু উপরের দিকে দেখি, ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ফর এ গুডস, মানে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ গুডস এটা কি কি ফ্যাক্টর আসলে ইনফ্লুয়েন্স করে আসলে। সো অ্যাভেলেবিলিটি অফ সাবস্টিটিউটস, সো আপনার যদি কোনো কিছু প্রাইস বাড়ে তো ওই প্রোডাক্টের কি মানে ওই প্রোডাক্টের ডিমান্ড মানে কমবে। যদি আপনার ডিমান্ড কমে যাবে। যদি ডিমান্ড কমবে, যদি সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট থাকে, যদি সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট না থাকে তখন কি করবেন, তখন প্রাইস ইলাস্টিসিটি মানে মানে ওই জিনিসটা হওয়ার চান্স কম। দ্য টাইম হরাইজন, দ্য কম্পিউটার্স প্রাইসিং, সো আপনি দাম বাড়াইলে আরেকজন যদি দাম না বাড়ায় তখন কি হবে, আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ড কমবে, আরেকজনের দাম বাড়বে, মানে ডিমান্ড বাড়বে। লাক্সারি অ্যান্ড নেসেসিটিস, প্রাইস বাড়লে লাক্সারি জিনিসের কি হবে, মানে ডিমান্ড ড্রাস্টিক্যালি ফল করবে। বাট নেসেসারি যেগুলি আলু, আটা, ডিম, কি অবস্থা, ডিমের হালি 60 টাকা হোক আর যতই হোক, মানে ডিমের কনজাম্পশন কি 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 বলে, ডিমের ডিমান্ড বা ডিমের যেই মানে কনজাম্পশন প্যাটার্ন কি ইয়ে হয়েছে, কমছে, না স্যার, কমে নাই। একটু কমে নেই, কারণ একমাত্র ভরসার জায়গা এটা নাকি। যারা ব্যাচেলর, যারা স্টুডেন্ট, মানে দেয়ার আর ফিউ লাখস আর মানে ক্রোরের কাছাকাছি স্টুডেন্ট, সবার একটু ডিম লাগে। ডিম ছাড়া তো খাওয়া যায় না। বাংলাদেশের লেটসে ধরেন মানে কয়েক লাখ মেস আছে, মেস মেস বলতে স্টুডেন্টরা থাকে, মানে মানে পুয়ার দ্য ব্যাচেলর, ওয়েদার মেল অর ফিমেল, নো প্রবলেম। সো তাদের তাদের অত সময় নেই যে মাছ কিনে প্রসেস করে রেডি করে তারপরে খাবে। তারা একটা পোর্শন কি করে, একটা পোর্শন দে কনজিউম দ্য এগস অ্যাকচুয়ালি। এবং দেয়ার আর লটস অফ আইটেমস ইন বেকারি, বেকারিতে আপনার ডিম ছাড়া অনেক কিছু হয় না আসলে, কেক বলেন বা দেয়ার আর ফিউ সর্ট অফ স্টাফস of breakfast and evening snacks and biscuits also as a raw material. Eggs is needed. So these are the things. Percentage of income spent on a goods. It's one sort of it's a factors for price elasticity and habit forming goods. Habit forming goods. So আপনার সিগারেটের হ্যাবিট যদি হয়ে গেছে, যারা যারা ধূমপাই, সিগারেটের দাম বাড়লে কি ডিমান্ড কমে বা কনজাম্পশন কমে? স্যার কোনো কিছুই চেঞ্জ হয় না, বরং আরো বাড়তে থাকে। ইয়েস, বরং আরো বাড়ে। মানে ওটা নিয়ে আলাপ করার জন্য, ওটা নিয়ে আলাপ করার জন্য আরো দুটো সেট লাগবে নাকি। জি স্যার। স্যার, ইয়েস স্যার। যে গভর্নমেন্ট টেনশন স্যার, টেনশন। আমাদের সমগ্র জাতি আমরা উই আর আন্ডার টেনশন, আমরা টেনশনে আছি। আর যুবকরা, আমাদের চাকরি নাই, পকেটে টাকা নেই, আমাদের মাথায় টেনশন, আবার বাড়াইছে সিগারেটের দাম। এই যে সিগারেটের দামটা কেন বাড়াইলো, কেন বাড়াইলো, জাস্ট এই যে অযৌক্তিক ভাবে সিগারেটের দাম বাড়ানো, জাস্ট এটা আলোচনা করার জন্য কি লাগবে, আরো নিড, বেশি সিগারেট লাগবে। আরো ইয়েস, সিগারেট লাগবে স্যার। নিড টু সিগারেট মোর। And then there is a market structure. So market structure, এক্ষেত্রে there are few sort of perfect competition. So perfect competition এর যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলি we should follow in a rigorous manner. So perfect competition আপনি দেখবেন কি, পারফেক্ট কম্পিটিশন কি এমন যে মানে শুধুমাত্র মানে একজন সেলার, মানে একাই কি বলে, মানে হি ইজ দ্য অনলি সেলার, ইট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ পারফেক্ট কম্পিটিশন। না ওয়ান। স্যার, তাহলে তো মনোপলি হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি। এবং উনি যেই প্রোডাক্টটা সেল করে, এই প্রোডাক্ট আর কারো কাছে নাই, এটা কি পারফেক্ট কম্পিটিশনের এক্সাম্পল? না স্যার। Yeah, না thank you. So there are many small in value buyers and sellers which individually cannot influence the market price. No barriers to entry or exit. So businesses are free to enter or leave the market as they wish. Perfect information such the production methods and cost structure are identified. সবাই জানে এটার প্রোডাকশন কস্ট বা কস্ট স্ট্রাকচার কেমন আসলে।
অ্যান্ড হোমোজিনিয়াস অ্যান্ড ইকুয়াল প্রোডাক্ট। একই টাইপের প্রোডাক্ট অনেকেই প্রডিউস করে, অনেক কোম্পানি। আপনার কোকা কোলা, পেপসি, মজো, প্রাণাপ, সোলাপ, there are lots of supplier, lots of producer, they produce the same thing. চিপস যদি বলেন চিপস, there are বোম্বে সুইট চিপস, there are সান চিপস, there are লেস চিপস, there are many more chips. সো আপনি যদি একটা চিপস বের করেন আর বলেন আমার চিপসের দাম 150 টাকা, আবার আপনি এর মতোই প্যাকেট, ওই সান চিপসের মতোই প্যাকেট, সান চিপস 20 টাকা, আপনারটা হলে 120 টাকা, পিপুল উইল বাই ইউর চিপস। No, sir. আবার আপনারটা যদি প্রিঙ্গলস এর মতো যদি আপনি কি ওই যে ইয়ার মধ্যে কি বলে না, পাইপ টিউবের মার্কা, ভিতরে, টিউব টিউবের ভিতরে, টিউবের রাইট। ভিতরে। আপনি যদি টিউবের ভিতরে সেই লেভেল করেন, সেই কোয়ালিটির সেই জিনিস, তাহলে ইটস ওকে। একটার দাম 250 টাকা, একটা পাইপের দাম, নাকি? তখন জি ব্যাপারটা স্যার। আপনি আপনি ব্যাপারটা এই পাইপটা সাথে নিয়ে নিয়ে হাঁটবেন, আর একটা বিশেষ একটা কি বিশেষ একটা ফিল নিয়ে ঘুরবেন, এবং আপনি দেখবেন সবাই খাচ্ছে প্যাকেট ছিঁড়ে, আর আপনি খাচ্ছেন কি থিকা, ফ্রম পাইপ। তা আপনি যে একটা আলাদা ভাব নিচ্ছেন, যে এটার জন্য টাকা দিতে হবে নাকি? অ্যান্ড নো কলিউশন বিটুইন বায়ার এন্ড সেলার। বায়ার এবং সেলারের সাথে কোনো আতাত থাকবে না। আতাত বলে না, বায়ার এবং সেলারের সাথে জি কোনো স্যার। কি থাকবে না, যোগ সাজস থাকবে না, নাকি? জি স্যার। যোগ সাজস। সো ইদানিং আমাদের আমাদের বাংলাদেশে এটাকে আবার কি আসছে, দিস ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ বিন চেঞ্জ ইন কি, মানে বায়ার এবং সেলারের সাথে তলে তলে কোনো কি থাকবে না, তলে যোগাযোগ তলে থাকবে না, যোগাযোগ থাকবে না স্যার। হবে না, রাইট। দে শুড অ্যাক্ট অ্যাজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। The consequence of perfect competition includes suppliers are price taker, not price maker. সাপ্লায়াররা প্রাইস মেকার না, মানে তারা ইচ্ছা মতোই তাদের প্রাইস রাখতে পারবে না। তারা মানে মার্কেট ইজ কম্পিটিটিভ মার্কেট অ্যাকচুয়ালি, and that is they can sell as much as they want, but only the market determine the price. All suppliers only earn normal profit. There is a single selling price in a competitive market, in a competition, perfect competition. And this is the characteristics of monopoly, one supplier or one dominant supplier, many buyers, barriers to entering the industry. For instance, the capital cost of setting up a national grid of electricity would be prohibitive for most businesses. এই যে এখন আমরা যে কি বলে জাতীয় বিদ্যুৎ থেকে যে বিদ্যুৎ কিনি, এই যে মানে কি বলে আমরা যে কি কিনি, অকটেন কিনি, ডিজেল কিনি, এটা কি কি বলে মানে গভর্নমেন্ট যেই দামে বিক্রি করবে, বা গভর্নমেন্টের যে সংস্থাগুলি, তারা আন্তর্জাতিক মার্কেটে ফল করছে কি না করছে এটা তারা কি নিবে না, তারা আমলে নেবে না। তারা যেই দামটা আপনাকে ডিটারমাইন করে দিবে, আপনার পক্ষে কি এই মানে কি বলে কম্পিটিটিভ প্রাইসে কিনা সম্ভব? না স্যার। দিস ইজ মনোপলি, দিস ইজ কমপ্লিটলি মনোপলি। সো যখন আপনার কি প্রাইসটা যখন আন্তর্জাতিক মার্কেটে বাড়ার আগে বাড়ায় দিবে, আন্তর্জাতিক মার্কেটে কমে আগের তুলনায় অনেক যদি কমে যায়, তখন কি করবে না, তখন প্রাইস কমাবে না। সো দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ monopoly. প্যারেন্ট প্যাটেন্ট প্রোটেকশন। যদি প্যাটেন্ট প্রোটেকশন হয় যে আপনারা ছাড়া বা আমরা ছাড়া এই প্রোডাক্ট আর কেউ প্রডিউস করতে পারবে না, তো সেক্ষেত্রে প্যাটেন্ট রাইটস যদি আপনার কাছে, আপনি আপনি কি করতে পারেন, you can hire a charge a high price. Access to unique resources. যদি এই রিসোর্সটা শুধুমাত্র আপনার কাছেই পাওয়া যায়, বা আপনার দেশেই পাওয়া যায়, বা একটা নির্দিষ্ট মার্কেটে পাওয়া যায়, ওইখানে হাই প্রাইস হইতে বাধ্য। ইউনিক ট্যালেন্ট। এই যে আপনি যখন সিএ পাস করবেন, আপনি যদি মনে করেন যে আপনার মতো সিএ ট্যালেন্টেড সিএ কম আছে দেশে, দেন আপনি কি করবেন, আপনি যখন কি করবেন, আপনি যখন হাই প্রাইস বলবেন যে আমি এই পরিমাণ না হলে আমি চাকরিতে জয়েন করবো না, তখন এমপ্লয়ার যদি বলে আপনার মতো সিএ তো আরো আরো কমেও থাকে, আরো কমে কাজ করে, তখন আপনি বলবেন যে না, আপনি এক্স্যাক্টলি আমাকে পাবেন না। দিস ইজ কি বলে ওয়ান পিস। পাবলিক সেক্টর মনোপলি। ইয়েস, ওয়াসা, তিতাস, ওয়াসার পানি যতই এদিক সেদিক হোক না কেন, মানে এদিক সেদিক করার কোনো সুযোগ নেই। বিল বাড়াইলে আপনাকে ওয়াসার পানি ইউজ করতে পারে, কারণ কারণ আপনি অল্টারনেট একটা
অল্টারনেট একটা পানির কোম্পানি, পানির সংস্থা, পানির লাইন, পানির কি বলে সাপ্লাই, এটা উই ক্যানট এনশিওর। সো পাবলিক সেক্টর মনোপলি হতে পারে, কারণ পাবলিক সেক্টরে দুই তিনটা কম্পিটিশন নাই, মানে ওয়াসা ওয়াসা এবং আরো আরো ওয়াসার মতো আরো প্রতিষ্ঠান আরো তিনটা নাই, যে তিনটার মধ্যে কম্পিটিশন হয়ে কে ভালো পানি এবং ভালো সার্ভিস কে এনশিওর করছে। সাইজ ডিটারমিনেশন অফ মার্কেট, সাইজ ডমিনেশন অফ মার্কেট। সো আপনার কারো যদি মানে বিগ সাইজ হয়, বিগ প্রোডাকশন হয়, তার প্রোডাকশন কস্ট অনেক কম হবে নর্মালের থেকে, সে কি করবে, সে অন্যদেরকে ডোমিনেট করে ফেলবে, মানে অন্যদের কম প্রোডাকশনের কষ্ট একটু বেশি হবে। আর যে economies of scale, if any company can ensure the economies of scale, he can dominate the market. And the consequence of monopoly includes the fact that businesses can either set the selling price or determine the quantity supplied, but the market will determine the other factors. Monopolistic can earn greater than the normal profit. It's called super normal profit. সো পরীক্ষা এখান থেকে আসতে পারে যে মনোপলিরা কেমন প্রফিট আর্ন করে, নর্মাল এভারেজ না আপনার সুপার প্রফিট না সুপার নর্মাল প্রফিট। অন দ্য টাইম ইউ মে সিলেক্ট দ্য রাইট ওয়ান। ওকে, so monopolies can be further classified as follows: a pure monopoly, an actual monopoly, a government franchise monopoly, a natural monopoly. Monopolistic competition, just like characteristics key, many buyers and sellers as in perfect competition. Some difference between product not homogeneous in perfect competition. এটা এই প্রথম লাইনটা মনে হয় একটু টাইপ মিস্টেক হয়েছে মনে হয়, এটা মেনি সেলার্স এন্ড বায়ার্স এজ পারফেক্ট কম্পিটিশন, এটা অনেক সময় মেনি সেলার্স না বায়ার্স। স্যার, স্যার না, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, ঠিক আছে ওকে, স্যার। মনোপলিস্টিকটা হচ্ছে কি আপনার ওই ও ইয়া ইয়া একই একই কাইন্ডের আপনার প্রোডাক্ট একে আছে, বাট প্রোডাক্ট, অনেকগুলো। লেটস সে আপনার গ্রামীণ ফোন, বাংলা লিংক, এরা একটা মনোপলিস্টিক বাট নট মনোপলি। এক্স্যাক্টলি, ইয়া ওকে। এন্ড সাম ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন প্রোডাক্ট, সবার প্রোডাক্ট একরকম হয় না আসলে। সো কারোর প্রোডাক্ট যদি ডিফারেন্সিয়েট হয়, হি ক্যান চার্জ দ্য হাই প্রাইস। ব্র্যান্ডিং অফ প্রোডাক্টস টু অ্যাচিভ দিস ডিফারেন্সিয়েশন, এই ডিফারেন্সিয়েশনটা করার জন্য আসলে কি দরকার, ব্র্যান্ডিং দরকার, ব্র্যান্ডিং। সো আইফোন আইফোন আপনার কাছ থেকে কি নিচ্ছে, বেশি দাম নিচ্ছে, আইফোন আপনার কাছ থেকে বেশি দাম নিচ্ছে, আপনি আবার কি জানানো বটে, আইফোন আপনার কাছ থেকে বেশি নিচ্ছে, আপনি জানেন, আপনি স্বীকারও করেন, বাট তারপরেও তারা তারা যে ব্র্যান্ডিংটা ধরে রাখছে বা ওই ব্র্যান্ডিংটা যে লেভেলে নিছে, আপনি ওই বেশি দাম দিয়ে কিনতে রাজি। সাম বাট নট টোটাল কাস্টমার্স লয়ালিটি। সো মানে যারা ওই সেগমেন্টের বা টোটাল কাস্টমার লয়ালিটি ইয়া হয় না, বাট কিছু কাস্টমার লয়ালিটি তাদের থাকে, যে তারা ওই সাপ্লায়ার ছাড়া বা ওই ব্র্যান্ড ছাড়া অন্য কোনো ব্র্যান্ড ইউজ করবে না। ফিউ ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি, সো ওই বিজনেসে যাতে বেশি লোক না আসতে পারে বা বেশি ইন্ডাস্ট্রি না আসতে পারে, এই জন্য কিছু ব্যারিয়ার থাকে মনোপলিতে। সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভার্টাইজিং ইন মেনি কেসেস, আপনার ইন মেনি কেসেস দেয়ার আর সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভার্টাইজিং। সো বাংলাদেশে যদি বলি ইউনিলিভারের প্রোডাক্ট, ইউনিলিভারের ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, টিভি খুললেই দেখবেন আপনার অ্যাড দেখবেন কিসের, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। সো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি যেই পরিমাণ অ্যাড এর পিছনে খরচ করে, যেই পরিমাণ ব্র্যান্ডিং এ খরচ করে, সো বাংলাদেশের বা কোনো কোনো ছোট কোম্পানি কি মানে ইনিশিয়ালি বা এত পরিমাণ মানে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স করা সম্ভব কিনা। সো যেই পরিমাণ ফোকাস, যে আপনি কি আপনি সাদা কালো আফ্রিকা জঙ্গল মানে যা থাকেন না কেন, আপনি কি হয়ে যাবেন, মানে যে সাদা টিভিতে ধবধবে। না সাদা দবদবে বলে না, এখন বলতেছে আমরা উজ্জ্বলতা দেই না। তো তো মানে সব সবার মধ্যে এটা কি 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 হয়ে যায়, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন থেকে আর কি দেয় না, মানে এখন থেকে তারা দে আর নট গিভিং দ্য কি বলে ব্রাইটনেস, and they are providing HD glow, high definition glow, তাই না? সো এই টাইপের সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে তারা কি করে, তারা দে আর ক্রিয়েটিং এ মনোপলিস্টিক থিংস। সো আপনি ঘুমাইতে গেলে বা সারাদিন টিভি খুললে আপনার মনে হবে যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নাই, তাই না?
জি স্যার, এটা সাইকোলজিতে ওরা সেট করে দেয় একই জিনিস বারবার দেখাইতে দেখ। হ্যাঁ, আপনি দেখতেছেন কি বলে মানে লাক্স ইজ সোপ, লাক্স সাবান দেখতেছেন আপনি কি ইন্ডিয়ার সব যারা মডেল, যারা সেরা মডেল, দে আর ইউজিং দ্য লাক্স। বাংলাদেশের সেরা মডেলরা ইউজ করতেছে লাক্স। সো আপনি আপনি থিঙ্কিং করেন কি আমিও তো কি বলে দে আর গ্রেট, মি অলসো গ্রেট, আমিও তো গ্রেট, আমি যদি ওদের সাথে না থাকি তাহলে পিছিয়ে যাবো নাকি? সো আবার আপনাকে যদি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তুমি কোন সাবান ইউজ করো, কেউ যদি বলে আমি তো মানে বাংলাদেশি মেরি সাবান ইউজ করি, আপনি শুনলে আরেকজন হাসে, এ, তাই না? And oligopoly. Oligopoly characteristics by few large supplier sellers but many buyers, often small. Product differentiation আছে a high degree of mutual interdependency. There is a high degree of mutual interdependency. So is perfect competition a free market is the best structure? Perfect competition বা free market টা কি best structure কিনা? So এক্ষেত্রে there are few arguments also. So following arguments are put forward to advocates of the free market. Free market are impersonal, efficient allocation of economic resources. Free market এটা হয় আসলে। In this context, there are four types of potential efficiency: social efficiency, allocative efficiency, technical efficiency, and productive efficiency can ensure in a perfect competition. However, the argument in favor of free market are based on the assumptions that there is perfect competition includes perfect competition এর মধ্যে কি থাকতে হবে তাহলে? A large number of competing suppliers, each producing a homogeneous product and each having a small share of the market. Buyers and sellers having perfect information about market and price. There is perfect movability of factors of production. There is free entry and exit of suppliers into and out of the market. In reality, these assumptions are often not valid. Instead, the free market often fails to allocate resources efficiently. এটার এক্স্যাক্টলি এটাই না, এটার ক্ষেত্রে দেয়ার ফিউ কনস্ট্যান্ট আছে। এন্ড অ্যানাদার ওয়ার্ড ইজ মার্কেট ফেলিওর। এক্ষেত্রে ফ্রি মার্কেট মেকানিজমটা কাজ করে না আসলে। A situation in which a free market mechanism falls to produce the most efficient allocation of resources, market failure is caused by a number of factors, such as market imperfection with one or a few suppliers, exerting market power, externalities, the existence of public goods and benefits that are gained by third parties, and economies of scale. এই ফ্যাক্টরস এর কারণে সাধারণত মার্কেট ফেলিউর হয়ে থাকে। এবং একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে এখানে এক্সটার্নালিটিস। এক্সটার্নালিটিস বলতে আমরা আসলে কি বুঝবো আসলে? The difference between private and the social cost or benefits arising from an activity. Less formally, an externality is a cost of or benefit which the market mechanism fails to take into account because the market respond to purely private signals. One activity might produce both harmful and beneficial externalities. And economies of scale. এটা কি? এটা হলো আপনার মানে মানে বৃহৎ আকারে বড় আকারে প্রডিউস করা, বড় আকারে সাপ্লাই করা। সো আপনি যদি ছোট সাপ্লায়ার হন বা ছোট প্রডিউসার হন, আপনার পক্ষে কি কম দামে প্রোডাক্ট সাপ্লাই করা সম্ভব হবে? ইফ ইউ আর স্মল সাপ্লায়ার, স্মল প্রডিউসার। আচ্ছা, সো আপনি যদি বড় সাপ্লায়ার বা বড় প্রডিউসার হন, সেক্ষেত্রে আপনি মার্কেটটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। So when large companies are able to produce goods at a lower unit cost because of economies of scale, but either do not pass these savings into the buyers. So আপনার বড় কোম্পানি আপনি কম টাকায় প্রডিউস করতে পারেন,
সো এই কম টাকায় প্রডিউস করলে কি বড় বড় কোম্পানিগুলি কি যারা কনজিউমার বা যারা যারা আপনার কাস্টমার তাদেরকে ইয়া দামে দেয়, কম দামে দেয়? বড় কোম্পানি কম দামে প্রোডাকশন করতে পারলে কি তারা কি কম দামে করতে পারলে কি ইয়া দামে সেল করে কম দামে? না স্যার। সবসময় তারা তাদের এই যে তাদের যে কম দামের ইম্প্যাক্টটা তারা তাদের কাছ থেকে তারা কোথায়, তারা ওই যে আপনার বাইরের কাছে এই জিনিসটা কি করে না, পাস করে না। সো or use the advantage to domis- domis- dominate small companies. There is a market failure to allocate resource efficiently. Resource for economy scale. The economies of scale attainable from large scale production may be characterized as internal economies and external economies. So internal economies arising within the business from the organization of production, and external attainable by the business because the growth of the industry as a whole. The internal economies of scale arise from more effective use of available resources and from increased specialization when production capacity is enlarged. প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি এনলার্জ না হলে মানে কোনো ইকোনমিক স্কেলে আসলে অ্যাপ্লাই করা যায় না আসলে। And this is up to our 13th chapter. So now we will go for our review thing. So are you ready with all of your pen and paper? জি স্যার। নোট খাতাটা কি আছে সাথে? আপনাদের যে জি স্যার। নোট নোট খাতাটা থাকার কথাটা আছে সাথে? জি স্যার। ওকে। সো আমরা 19 সেপ্টেম্বরে উই হ্যাড স্টার্টেড আওয়ার ক্লাস। সো আমরা ওই দিন চ্যাপ্টার 1 পড়ছিলাম। সো চ্যাপ্টার 1 এর মধ্যে অনেক বড় কিছু নাই, বাট যে যে এরিয়াটা আছে আই উইল ফোকাস রাইট নাও। সো চ্যাপ্টার 1 ইজ ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস, and just try to see the what is organization, what is business, stakeholder in business, objective of business, business performance, and businesses mission, goal, plans and standards. সো অর্গানাইজেশন কি, এটা এটা আমরা কি করলাম দেখার চেষ্টা করলাম। এক্ষেত্রে আপনার যেই আন্ডারলাইন এবং যে বোল্ড যে সেন্টেন্স ওয়ার্ড গুলি, এই ওয়ার্ড গুলি খেয়াল রাখবেন, কারণ এই ওয়ার্ড গুলি থেকে আপনার কি আসবে, প্রশ্ন আসবে আসলে। সো অর্গানাইজেশন, এবং অর্গানাইজেশন কি মানে চ্যারিটি হইতে পারে, প্রফিট ওরিয়েন্টেড ও নন প্রফিট ওরিয়েন্টেডও হইতে পারে। এবং অর্গানাইজেশন কি যুগের পর যুগ এক্সিস্ট করে, মানে হঠাৎ হঠাৎ রাতারাতি খোলে এবং রাতারাতি বন্ধ হয়ে যায় না। সো হোয়াই টু অর্গানাইজেশন এক্সিস্ট, এখানেও আপনার আপনার যে বোল্ড করা ওয়ার্ড গুলি, ইউ জাস্ট সি দ্যাট ওয়ার্ড, ইউ জাস্ট ফোকাস অন দ্যাট ওয়ার্ড, যে এই জন্য আসলে অর্গানাইজেশন যুগের পর যুগ কন্টিনিউ করতে পারে। অ্যান্ড দেয়ার আর ফিউ ফ্যাক্টরস। অর্গানাইজেশন বলতে বোঝায় অর্গানাইজেশন, মানে সব অর্গানাইজেশন আবার একরকম না। সো অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন মে ডিফার। ওয়াই? দ্য লেফট সাইড অফ দ্য স্লাইড you can see the factors based on and what organization do actually. অর্গানাইজেশন কি করে এর বেসিসে কি হয়, অর্গানাইজেশন ক্যান বি ডিফারেন্সিয়েট। সো অর্গানাইজেশন কি করে, just if you see the left side of the slide, on the time you can realize that every organization are not doing the same thing. And you see, just we just discuss what is business. So it's important here actually the objective of business. So there are two sort of objective, primary objective and secondary objective. So primary objective কোন ধরনের, এবং প্রাইমারি অবজেক্টিভ ছাড়া all other secondary objective. So primary objective is to maximize the profit or wealth of the shareholder. This is the only one objective as a primary objective. To achieve this objective, every sort of work is actually considered as a secondary objective.
And just we try to see about the stakeholder. There are two types of stakeholders in a business: primary stakeholder and secondary stakeholder. And you should clear your understanding about the primary stakeholder and secondary stakeholder. And there is a difference between stakeholder and shareholder. And obviously there is a constant theory. So profit maximize is the primary thing and primary key. But in some few exceptions, business are doing few sort of good for the people, good for the employee, betterment for the society at large. On the time, business business may ignore only for the specific reason. The primary objective is profit maximization. They actually on the time there are in some few cases exceptional, they can take alternate things. And to start any business, to be an entrepreneur, all should have a vision. And to succeed the vision, the businessman or all we should go for the mission. And yes, mission is a good thing, it's a great thing, it's a continuous matter towards achieve the vision. But mission should be divided into goals. So goals comes one from another. So একটা গোল অ্যাচিভ করার পর একটা গোল ফাইনালি গিয়ে টোটাল সবগুলি গোল যখন অ্যাচিভ হয়ে যায় তখন জাস্ট মিশন ইজ সাকসেসফুল মিশন এন্ড ভিশনস কাম ট্রু। সো ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাজ স্টার্টেড, ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ। সো একটার পর একটা কি বলে ম্যাচ, ইটস এ গোল অ্যাকচুয়ালি। সো একটার পর একটা ম্যাচ, এই যে টোটাল খেলাটাই ইটস এ মিশন ফর হোয়াট? মিশন টু বি চ্যাম্পিয়ন, রাইট? জি স্যার। সো আপনার একটার পর একটা ম্যাচ হবে, আপনাকে কোয়ার্টার ফাইনাল হবে, সেমিফাইনাল হবে এন্ড ফাইনাল। এই প্রত্যেকটা গোল আপনি অ্যাচিভ করে টোটাল মিশনে যে নামছেন। সো বাংলাদেশ টিম নাও এট দা কি বলে ইয়েতে আছে, মানে ওয়ার্ল্ড কাপ মিশনে আছে। একটার পর একটা গোল কি করছে, মানে কোনটা দিচ্ছে কোনটা খাচ্ছে। সো ফাইনালি গিয়ে যদি বাংলাদেশ টিম যদি কি করতে পারে, আপনার ওয়ার্ল্ড কাপটা জিতে আনতে পারে। মিশন নাই, কে? তাহলে তো কোনো মিশন নাই স্যার। জি স্যার, তাদের না মিশন আছে যে সেমিফাইনাল পর্যন্ত। কি বলেন না, তারা মিশনে গেছে না তারা? স্যার দেখতেছি স্যার না তো আমাদের স্যার। মিশন এই বিশ্বকাপ না, আগামী মিশন বিশ্বকাপ। আছে বাট মিশন নাই স্যার। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নাই, সব টিমই বিশ্বকাপ জেতার জন্য গেছে। কোনটি সব টিম তো আর বিশ্বকাপ জিতবে না, জি এক টিম স্যার। জিতবে আর কি। সব টিমের পক্ষে বিশ্বকাপ জেতা সম্ভব না একবারে। এক টুর্নামেন্টে কমিটি কি করবে, কমিটি একজন কি করবে, চ্যাম্পিয়ন নাকি? জি স্যার। কাজে আপনার একজনই চ্যাম্পিয়ন, ওই চ্যাম্পিয়ন যে আমরা হয়ে যাবো এমনটা আশা করা খুব একটা এই মুহূর্তে অতটাই ইয়ে করার প্রয়োজন নেই। তবে জি স্যার। ইটস এ কন্টিনিউয়াস ম্যাটার, ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নাই নাকি? জি স্যার। জি স্যার। আপনার ইংল্যান্ড হলো আগেরবার চ্যাম্পিয়ন নাকি? জি স্যার। আগেরবার চ্যাম্পিয়ন হারছে কার সাথে? আয়ারল্যান্ড, সরি, নিউজিল্যান্ড স্যার। আফগানিস্তান। তাইলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন হারে গেছে। সো আমরা কোনো চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমরা? না স্যার, আমরা হারাই দিয়েছি ওদের। হ্যাঁ, তো আমরা হবো এটাই ইনশাল্লাহ, আমাদের তার মানে বড় কি? প্রাপ্তি স্যার, এই হ্যাঁ। ওয়ার্ল্ড কাপে। তো আপনারা মনে হতাশ হবেন না, এই হতাশা না খুব না খারাপ স্যার। জিনিস। স্যার, হতাশা খুব বাংলাদেশে খারাপ খেলালে জিনিস। কখন হতাশ হইতে নাই। না 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 না, খেলাটা জাস্ট খেলাটা দেখবেন কি নিয়ে, মানে ইউ মে এনজয়। যদি বন্ধু বান্ধব সহকারে বাংলাদেশ খেলা দেখতে বসেন, খাবার দাবার আয়োজন করেন, এই যে একসাথে বসলেন খাবার দাবার খাইলেন, এটাই তো আপনার গেইন এনজয়। নাকি? জি স্যার। জি না স্যার। স্যার, এইভাবে আপনি এখানে বন্ধু বান্ধব নিয়ে খেলা দেখলে আর জীবনে খেলা দেখার ইচ্ছা থাকবে না। হ্যাঁ, স্যার আপনি স্যার যারা সত্যিকার খেলাটারে মনে ধারণ করে স্যার, তারা অনেক কষ্ট পায় স্যার। এরকম যত এনজয় এনজয় বলি স্যার, পারি না স্যার, এটা খারাপ লাগে স্যার, খারাপ লাগে কাজ করে। আপনি এই বয়সে যদি আপনার কি, মানে খারাপ এই লাগে। বয়সে যদি আপনার খারাপ লাগে তাহলে কেমনে হবে বলেন? স্যার কি? মানুষের আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা এগুলো কি বয়সের সাথে সাথে কি চেঞ্জ হয়ে যায় নাকি স্যার? কমে বাড়তে পারে স্যার, কিন্তু চেঞ্জ তো হবে না স্যার। ঠিক আছে, এখন আপনি যদি আজের আবেগ নিয়ে থাকেন তাহলে হবে না আবার, ঠিক আছে? স্যার আজারিয়া বলতে স্যার, প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু জিনিসের প্রতি ইমোশনাল থাকে। এবার আসেন, আপনি বাংলাদেশের টিমটাকে জাজ করেন, কমিটিটাকে জাজ করেন, কমিটি যারা চালাচ্ছে এদেরকে জাজ করেন। টোটাল একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যদি আপনি আশা করেন টিম উইল পারফর্ম ওয়েল, এটা এটা তো হয় না আসলে, বুঝছেন না?
জি যেদিন স্যার, আপনার এটা ঠিক বলছেন স্যার, এটা ঠিক বলছেন। যেদিন যেদিন সবগুলি ফ্যাক্টরস একসাথে কাজ করবে, যেদিন সবগুলি ফ্যাক্টরস একসাথে কাজ করবে, ওদিন আপনি কি হবেন? এটাতে এদের বলা হয় যে মিশন আপনার সাকসেস হবে। ওদিন মিশন আপনার ভীষণ সাকসেস হবে। কখন আপনার, আপনি মিশনে আছেন, মিশন বারবার কি হবে, ফেল হবে। মিশন পাস হবে কখন আপনার, যখন সবগুলি ফ্যাক্টরস একসাথে কাজ করবে, তাই না? স্যার আমার যদি ভিশন ঠিক থাকে তাহলে তো আমার মিশন ঠিক থাকবে। যেখানে আমার ভিশনই নড়বড় সেখানে মিশন আমি কি করব? হ্যাঁ, এখন যদি সমগ্র জাতি বা সমগ্র সিস্টেম, সমগ্র কমিটি, সমগ্র টিম সবাই যদি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে যদি এখন থেকে পরিশ্রম করতে থাকে, তাহলে একদিন একদিন চ্যাম্পিয়ন হবই। ওকে, সো দিস ইজ দ্য বিজনেস, উই আর ইন এ বিজনেস, নট ইন এ প্লেইং। তো খেলা খেলার জায়গায় থাকুক, সমস্যা নাই। হারবে জিতবে আমরা মাঝে মাঝে খুশি হবো, মাঝে মাঝে আমরা একটু, ঠিক আছে, আবেগ আবেগ থাকবে, তবে খুব বেশি আবেগ প্রবণ হওয়ার কিছু নাই আসলে। এবং there are goals. Goals are, it's a non-operational goal and operational goal. So non-operational goal কে আমরা বলি কোয়ালিটেটিভ গোল, এন্ড অপারেশনাল গোলকে আমরা বলি কোয়ান্টিটেটিভ গোল। সো বিজনেসের ক্ষেত্রে আসলে যেটা নাম্বারে জাজ করা যায়, দিস ইজ কল্ড অপারেশনাল অর কোয়ান্টিটেটিভ গোল, এন্ড এটাকে অবজেক্টিভ বলে। এবং অবজেক্টিভ শুড বি স্মার্ট। এবং নন অপারেশনাল গোল বা কোয়ালিটেটিভ গোল, ইটস অ্যাবাউট কোয়ালিটি, এটাকে এইম বলা হয়। সো এই জিনিসগুলি ইয়ে করা খুব জরুরি। আমরা যে ভিশনটা বোঝার জন্য উই জাস্ট ব্রিং ফিউ সর্ট অফ এক্সাম্পল, এগুলি পরীক্ষায় আসবে না আবার। বাট ভিশনটা কি জিনিস, এটা মোটামুটি আপনাকে, যে এই ভিশন ইজ এ ভিভাইড মেন্টাল ইমেজ অফ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ইউর বিজনেস টু বি এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম ইন ফিউচার। সো এই জিনিসগুলি একটু একটু খেয়াল রাখা জরুরি। হোয়াট ইজ দ্য ভিশন স্টেটমেন্ট? Vision statement is a statement of what is possible, the picture of the future you want to create. And there are visions, example আমরা দেখলাম, and our visions just we try to relate. And then these are the thing, mission, so mission has few elements: purpose, strategy, policies and standards of behavior and values. These are the examples of missions, and we just try to link our missions with our things, what actually we are. And there is a goals. Yes, obviously we discussed earlier about the non-operational goal or qualitative goal. It's actually refers to the aim, and quantitative goal or operational goal, it refers to the objective. And we discussed earlier, objective should be smart, as for specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. So any business objective, any business goal should be smart. So আপনি কি করতে পারেন, আপনার এই যে অবজেক্টিভটা, পারপাস অফ সেটিং অপারেশনাল অবজেক্টিভ ইন আ বিজনেস। অপারেশনাল অবজেক্টিভ কেন সেট করবেন? ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, পাবলিসাইজ করার জন্য, অ্যাপ্রাইজ করার জন্য, অ্যাসেস এন্ড কন্ট্রোল অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স। And there are three ways we can check our business health: profitability, activity, and productivity. And we can measure the resource use also in a three-way. That means this economy, effectiveness, and efficiency. In three ways we can measure how we can use our resources. If we use our resources in a more efficient, effective, and efficient way, economic way, our profit should be maximized on behalf of the shareholders. So this is up to chapter 1. So in chapter 1, any confusion you have, any question from your side? আপাতত স্যার নাই তো। নাই আপাতত। Thank you. পরের চ্যাপ্টারে যাচ্ছি। So this is chapter 3, and
we had discussed about this chapter earlier, and this chapter is actually related with the organizational structure and business form. So this chapter is related with the organizational structure and business form. So we just try to see what's about the organizational structure. So organizational structure বলতে আমরা বুঝবো grouping of people কেন into departments or section and the allocation of responsibility and authority. So group of people কে ডিপার্টমেন্ট আর সেকশনে ভাগ করা কেন আসলে আপনার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়ার জন্য আসলে, এবং অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার কেন করবেন আপনি। তো বিং এন এন্টারপ্রেনিউর, আমরা যে এন্টারপ্রেনিউর এটা তো মনে আছে নাকি, এন্টারপ্রেনিউর। জি স্যার। সো আপনি একজন এন্টারপ্রেনিউর হিসেবে আপনার কোম্পানির টোটালটাকে স্ট্রাকচারে ভাগ করবেন কেন, ইন্টেনশনটা কি আসলে। লিঙ্ক উইথ ইন্ডিভিজুয়ালস, allocate the task, give authority, coordinate the objective and activities, and facilitate the flow of work. একটা কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে হবে, কার মাধ্যমে হবে, হাউ ইট উড বি। সো এই জিনিসটা এনশিওর করা আপনার কি, এই জন্য আপনি জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ফর্ম এ অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার। সো অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার আপনি কিভাবে করবেন, আপনি তো আর এক্সপিরিয়েন্স বিজনেসম্যান না, আপনি নিউলি এন্টারপ্রেনিউর, নতুন এন্টারপ্রেনিউর, আপনার কি লাগবে, কিছু জ্ঞান বুদ্ধি দরকার। সো ইউ ক্যান টেক নলেজ সাজেশন ফ্রম ফিউ business specialist, just like Mr. Henry Ginsberg. He is a management theorist, and সে আপনাকে কি করছে, সাজেস্ট করছে কি, so you can create your organizational structure into 6 building blocks. These 6 building blocks, as per his suggestion, is actually strategic apex, middle line, operating core, support staff, and technical structure. So these and finally the ideology. So these are the things we had discussed earlier. So these are pictorial things. So the top level person, the strategic person, they will work at the strategic apex level, and under that there are few sort of middle line would work, and most of the doer, most of the executor will work at the operating core level. So to support this structure, there should be a section who actually support the structure, support staff, and finally there are few staff should be there for maintaining the techno structure, but technical things, technical alignment to create or to craft the policy and process, how the business would run. So there are few sort of techno structure department should be there. So this 5 structure just in a combined manner, and this is actually totally under the ideology. So these are the things, strategic apex ensure the organization following its mission. So আপনার পরীক্ষায় এখান থেকে আসতে পারে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাপেক্স এর লোকজন কি কাজ করে আসলে, বা মিডল লাইনের লোকজন কি কাজ করে, অপারেটিং কোর what sort of work they are doing actually, and support staff what sort of things they are doing, and techno structures and ideology also. And Mr. Henry Fuel, he's another management theorist, classical management theorist. He suggested that to follow the 14 guiding principles. সবগুলি মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই, বাট আপনি বারবার একটু দেখলে পড়লে আপনার ব্যাপারটা কি হবে, ব্যাপারটা খুব আপনি অ্যালাইন থাকবেন। সো এখান থেকে কোনো প্রশ্ন আসলে যে হেনরি ফুয়েলের মধ্যে নিচের কোন কোন জিনিসগুলি অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারের মধ্যে থাকা খুব জরুরি, অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটা ক্রিয়েট করার সময় কোন কোন ইস্যুগুলি আপনার ইউ হ্যাভ টু কনসিডার when you crafting, when you decide your organization structure being entrepreneur. And modern approaches to organization structure, what sort of things modern structure কেমন হয়, there are multitasking হয় এবং flexibility হয় মডার্ন স্ট্রাকচারে, এবং there are entrepreneur structure, তার মানে একজন মালিক যার অ্যাডভান্টেজ আছে as well as তার ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। একজন মালিকের অ্যাডভান্টেজ, সে কুইক ডিসিশন নিতে পারে, তার গোলটা সে জানে কি, ফ্লেক্সিবল আর অ্যাডাপ্ট টু চেঞ্জ, সে ইচ্ছা করলে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি, তার পক্ষে একার পক্ষে বেশি এক্সপানশন করা সম্ভব হয় না, এবং সে যেই জিনিসটা ভালো বুঝে এর বাইরে সে আর বিজনেস করতে পারে না। লেটস
ডাইভার্সিফিকেশনটা হয় না আসলে। লেক অফ ক্যারিয়ার স্ট্রাকচার, সেই এমডি সেই চেয়ারম্যান সেই তো সব, সে আর কি হবে। এবং টু সেন্ট্রালাইজ, তাকেই সকল সিদ্ধান্ত দিতে হয়, সে আর অন্য জায়গায় কাজ কি করতে পারে না, ডেলিগেট করতে পারে না, কারণ সে একজন তো মালিক। হ্যাঁ, আপনার অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটাকে আপনাকে কি করতে হবে, কমিউনিকেট করতে হবে। সো there are three ways you can communicate your organization structure. Number one is organization chart, number two is organization manual, and through the job description you can communicate your organization structure with your employees, with the people who actually working for you, who actually working in your company. This is the example of organization structure. So you just try to feel earlier, being entrepreneur, how we can create your organization structure and organization manual. So how we can, yes, you can communicate your structure through the organization manual. Organization manual এর মধ্যেই অনেক কিছু থাকবে, so you can communicate your structure through the manual also. And obviously there is job description. If you issue a JD or job description for every employees, so he can align, he can be aligned with in which position, which which post, which department, and for which function he actually hiring for and he's working for, and what would be his working area, and he can get a clear picture from his JB about the structure of the company. So there are centralization and decentralization. So centralization, and there are few স্যার আমার একটা factors. কোশ্চেন ছিল। Yeah, স্যার, এটা হলো যে অর্গানাইজেশনাল যে স্ট্রাকচারটা স্যার দেখাইলেন, ওখানে স্যার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টর, এইচআর ডিরেক্টর, এই যে যারা কোর স্টাফ কি তাদেরকে বলা হয়? core staff. জি স্যার। There are lots of management word আছে আসলে। core staff বলে, critical staff বলে, ঠিক আছে? মানে আসলে জি স্যার। বিজনেসটা টোটালি রান করার জন্য যাদেরকে না হইলেই না। জি স্যার। মানে মানে এটা কি বিশেষ ফাইন্যান্স, করে স্যার যারা ডিপার্টমেন্ট হেড হ্যাঁ, এদেরকে নিয়ে? ডিপার্টমেন্ট হেড, অবশ্যই ডিপার্টমেন্ট হেড। আপনার এবার আসেন, আপনার ডিপার্টমেন্ট এটা হলো মানে এক্স্যাক্টলি ইস কোম্পানি টু কোম্পানি ইস অ্যাকচুয়ালি ইয়ে করে আর কি। আপনার কোন ইন্ডাস্ট্রি, আপনার ইন্ডাস্ট্রি যদি হয় কি বলে মানে বিক্রি করা কোনো সমস্যা না, প্রোডাকশন করাই সমস্যা। সেক্ষেত্রে আপনার কি, আপনার সেলস ম্যানেজার না থাকলেও হয়, তাই না? জি স্যার। প্রোডাকশন করবেন, লোক না এসে নিয়ে যাবো, যে ক্ষেত্রে আপনার কি, প্রোডাকশন সেলস ম্যানেজার না হলেও চলবে স্যার। রাইট, যে ক্ষেত্রে আপনার কি বলে, আপনার যে ক্ষেত্রে আপনি প্রোডাকশন করেন না, কোনো প্রোডাকশন আপনি করেন না, আপনি শুধুমাত্র ব্র্যান্ডিং করেন। সো আপনার যে কোনো জায়গা থেকে আপনি আপনি যদি অর্ডার পান তাহলে যে কোনো ফ্যাক্টরি থেকে আপনি কি করতে পারবেন, প্রোডাকশন করে নিয়ে আসতে পারবেন। সেক্ষেত্রে জি আপনার স্যার। কোনো কি নাই, আর সেক্ষেত্রে আপনার প্রোডাকশন ম্যানেজার, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার, প্রোডাকশন হেড, এগুলিকে আপনার জন্য খুব জরুরি এরাই তো জরুরি স্যার, যেহেতু আমার প্রোডাকশনের কাজ। না। আপনি প্রোডাকশন করেন না, প্রোডাকশন করার দরকার না নেই, আপনি তাহলে স্যার শুধুমাত্র এটা তো আমাদের কি দরকার করবেন, নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি শুধুমাত্র কি সোর্স করবেন, আউটসোর্স করবেন। বুঝতে পারছি স্যার। মানে যারা কোম্পানির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কোর তাদেরকে কোর কোর স্টাফ বলা হয়। ইয়েস কোর স্টাফ, মানে তারা ছাড়া কোম্পানি চলবে না আপনার, বুঝতে ঠিক পারছি। আছে? জি স্যার। এবার আসেন, আপনার যে বাজারে দেখেন একটা কোম্পানি ফুড পান্ডা, তো ফুড পান্ডার যারা এই যে কি বলে, যারা ড্রেস টেস পরে, যারা সাইকেল নিয়ে ঘুরে, পিছনে ব্যাগ নিয়ে ঘুরে, এই স্টাফের সংখ্যা যদি কি বলে, আপনি বলেন এরা তো স্টাফ, এরা তো দে আর কি বলে এনশিওর দ্য ডেলিভারি অনলি। ফুড পান্ডার ক্ষেত্রে তারা কি ডেলিভারি ম্যান না, তারা বিজনেসের প্রাণ। স্যার তারা ডেলিভারি ম্যানই। হ্যাঁ, তো ফুড পান্ডার সিএফও সাহেব যদি সিএফও না থাকে কিছু হবে? অবশ্যই স্যার, উনি তো সিএফওই, তো সবকিছু ডিসিশন নিবে। আরে কিছু হবে না মিয়া। কেন স্যার? মানে ডেলিভারি ম্যান আর সিএফও, ফুড জি, পান্ডার ক্ষেত্রে কোনটা আগে দরকার? ডেলিভারি ম্যান আগে দরকার স্যার। তো আপনার বুঝতে পারছি স্যার। ডেলি সিএফও সাহেব নাই, কিন্তু টাকা সেল সেল বাড়তেছে দুমেয়া। সেল হচ্ছে, টাকাগুলি ব্যাংকে জমা হচ্ছে, কোনো সমস্যা নাই, টাকা কেউ ইউটিলাইজ করবে, ওটার জন্য সিএফও 2 মাস পর আসলে হবে, নাকি বলেন? ডেলিভারি ম্যান ইম্পর্টেন্ট স্যার। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে ডেলিভারি ম্যানটাই কি বলে কোর, এই এই বিজনেসের কোর কে?
ডেলিভারি ম্যান স্যার। এবার আসেন গুলশান 2 নম্বরে যেটা বিরিয়ানি হাউস, বেস্ট বিরিয়ানি ইন টাউন। জি গুলশান 2 নম্বরে যে ইয়ে আছে, সুলতান ডাইন আছে। জি স্যার। সুলতান ডাইনের ক্ষেত্রে সুলতান ডাইন এর যে লোকেশন, লোগো, রেস্টুরেন্টে ঢুকলে খুব ভালো লাগে, ঠান্ডা পরিবেশ, এই জিনিসগুলিকে কোর না যিনি রান্না করে তিনি কোর? যিনি রান্না করে ইনি কো জি স্যার। স্যার, স্যার যিনি যিনি রান্না রান্না করে করে স্যার। উনি। হ্যাঁ, এখন আপনার সুলতান ডাইং এ কি আপনার কি যে রান্না করে তার বেতন হবে ইয়ে হবে, বেশি হবে না কি বলে মানে সুলতান ডাইং এর যিনি ইয়ে ম্যানেজার মানে যিনি অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার বা অ্যাকাউন্টস ডিরেক্টর বেতন বেশি হবে? ডিরেক্টরের বেতন তো বেশি বেশি স্যার। আর অ্যাকাউন্টস ডিরেক্টর অফ সুলতান ডাইং মানে এটা কি ওদের বিজনেস চলে না যে রান্না করে ওদের বিজনেস না চলে? স্যার, যে রান্না করে তার দিয়ে চলে। হ্যাঁ, তো এই আপনার শুধু ডিরেক্টর ফাইন্যান্স শুনলে মনে করেন মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট, বা সুলতান ডাইং এর ক্ষেত্রে, সুলতান ডাইং এর ক্ষেত্রে ওই ওই কি স্যার ডিরেক্টর ওনার ওই ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে বেশি ইম্পর্টেন্ট না, খাওয়া নাই। হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট হলো শেফ যে রান্না সে করে। তো সেটা বললাম যে আপনার কি বলে বা আপনার যে কি বলে মানে আপনার মানে পান্ডা পান্ডার ফুড পান্ডার ক্ষেত্রে, ফুড পান্ডার ক্ষেত্রে আপনি বললেন ওরা তো নেহাত কি ডেলিভারি পার্সন, ডেলিভারি পার্সন দিয়ে তো ফুড পান্ডা চলে নাকি? হ্যাঁ স্যার, ওনাদের মূল এই যে মানে ডেলিভারি ম্যানই তো ওনাদের ইনকাম সোর্স তৈরি করে, বা ইয়েস। ডেলিভারি ম্যান না থাকলে তো স্যার তাদের ইনক্রিজ হইতো না বিজনেস। আরে আপনি তো মালিক, আপনি আপনি আপনার জিজ্ঞেস করেন না যে আমার ব্যবসার কোর কোর কারা? স্যার যাদেরকে আমার খুবই দরকার, যাদেরকে ছাড়া আমার বিজনেস চলবে না, তারাই আমার কোর স্টাফ। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। বুঝতে এক্ষেত্রে পারছি। এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা না, মানে যে এই লোকগুলি কোর, এটা হলো বিজনেস ভেদে, মানে এক এক বিজনেসে এক একজনের এক একটা ডিপার্টমেন্ট কোর, তাই না? বুঝতে পারছি স্যার এবার। সো মানে ওই ফ্যাক্টরস, ডায়াগ্রাম স্যার ইয়েটা দেখে আর কি বোঝা যাবে না যে ওখানে কারা, ওটা হলো বিজনেসের উপর বেরি করে যে আসলে কারা কোর স্টাফ, বিজনেসের এক্স্যাক্টলি, ধরন থেকে। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে স্যার। Factors affecting the amount of decentralization of a business in a business, কি কি ফ্যাক্টরস ডিসেন্ট্রালাইজ আর সেন্ট্রালাইজে এফেক্ট করতে পারে? সো আপনার লিডারশিপ স্টাইল, সাইজ অফ অর্গানাইজেশন, অ্যাবিলিটি অফ ম্যানেজমেন্ট, স্পিড অফ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, জিওগ্রাফি অফ লোকেশনস, এই এর উপরে আপনার ডিসাইড করতে হবে আপনার বিজনেসটা কি সেন্ট্রালাইজ হবে না ডিসেন্ট্রালাইজ হবে। কোশ্চেন হলো হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, সেন্ট্রালাইজ অর ডিসেন্ট্রালাইজ? ইটস এ লং কোশ্চেন, লং থিংস। সো এক্ষেত্রে এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা না, এক্ষেত্রে আপনার এক এক বিজনেসের জন্য এক এক টাইপের কি এক একটা বেটার। আপনি রাফলি আপনি গ্রসলি কোনো অ্যান্সার করতে পারবেন না এখানে। এন্ড দেন স্পান অফ কন্ট্রোল, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো একটা লোক বা একটা ডিপার্টমেন্ট কতটুকু এরিয়া নিয়ে কাজ করে, দিস ইজ কল্ড স্পান অফ কন্ট্রোল। সো স্পান অফ কন্ট্রোল আপনার ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর দিয়ে আপনার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে। সো স্পান অফ কন্ট্রোল কি ওয়াইড হবে না ন্যারো হবে? সো এক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরস গুলি ইনফ্লুয়েন্স করে ম্যানেজার্স ক্যাপাবিলিটি, ম্যানেজার্স ওয়ার্কলোড, সাবঅর্ডিনেটস ওয়ার্ক, নেচার অফ প্রবলেম, interaction between subordinates. So this is the example of the span of control. প্রথম জনের স্পান অফ কন্ট্রোল তিনজনকে উনি কি করে কন্ট্রোল করে, পরের জন 6 জন কন্ট্রোল করে, পরের জন আপনার কি it's almost 12% he just controlling, and his span of control is much bigger than the first one. And this is the tall and flat business structure. So যে ক্ষেত্রে স্পান অফ কন্ট্রোলটা একটু ওয়াইড, ছোট প্রতিষ্ঠান, একজন লোক কয়েকটা কাজ দেখে, সেক্ষেত্রে ফ্ল্যাট বিজনেস স্ট্রাকচার। যেক্ষেত্রে বড় প্রতিষ্ঠান একজন লোক একটা কাজই দেখে, they are actually referred to the tall organization or tall business structure. So machinistic and organic structure. So this is a continuous organization of official function bound by rules. Machinistic structureটা রুল দ্বারা বাউন্ড করা, আর অর্গানিক স্ট্রাকচারটা কি have their own control mechanism, একটু খেয়াল রাখলে হবে। And there are business form. So there are three basic business form. Primary form is sole leadership, partnership and companies. So this is sole leadership. So just only one man army, and there are few sort of things we discussed earlier.
partnership business, but it has no legal entity, and this is the base of the partnership. It can be converted from one to another. From the sole tradership, you can convert the sorry, the network drop করেছে একটু। আর সিম স্ক্রিন ইয়েস স্যার, এখন so ঠিক আছে। so there are few more business types, these alliances. So we may doing business just in a different form: joint venture, license, strategic alliances, agents, and group structure. So joint venture means two or more companies they enter into in a joint venture agreement, এবং সেক্ষেত্রে একটা সেপারেট কোম্পানি হয়, সেপারেট কোম্পানি ফর্ম হয়, এবং এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট এন্ড শেয়ার কন্ট্রোলিং মানে এজ এগ্রিড হয় আসলে, অ্যাজ পার দ্য জেবি এগ্রিমেন্ট। লাইসেন্সিং, এটার ক্ষেত্রে কি আলাদা কোনো কোম্পানি ক্রিয়েট হয় না আসলে, এটা হলো একটা কোম্পানি আরেকটা কোম্পানির কি প্রোডাক্ট তারা কি করে, প্রডিউস করে বা সেল করে, বেসড অন অ্যান্ড আন্ডার দেয়ার লাইসেন্সিং। সো এটা এক ধরনের, এটা কি হইতে পারে, এটা এক ধরনের ফ্রাঞ্চাইজি ফর্মে হইতে পারে, ফ্রাঞ্চাইজি। And strategic alliance, it's one sort of weak business form আসলে, weak। এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, আদান দিচ্ছি একটু। আজান তো কখনই বেশি করে দিচ্ছে। Yes, স্যার আজান দিচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে। সো আমরা যেটা বলছিলাম, সো লাইসেন্স স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স ইজ উইক ফর্ম, কোনো কোম্পানি ক্রিয়েট হয় না, বাট একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুই কোম্পানি এক হয়ে কোনো কাজ করতে পারে। And agent, it's a agency relationship. And group structure, it's actually the holding company concept. Group structure is parent subsidiary concept. This form can a business take also for doing business. So any major confusion about this chapter? না স্যার। No, sir. Okay. After this chapter, we'll go for break for prayer and
and dinner and then come back again. স্যার কখন? না, এই চ্যাপ্টারের পরে। So it's chapter 5, Introduction to Risks. So আমরা এই চ্যাপ্টারটা we just try to complete earlier. So chapter risks is risk management, introduction to risk management. So আমরা যেটা যেটা দেখার চেষ্টা করলাম যে মূল ফ্যাক্টর গুলি খেয়াল করবেন। রিস্ক এন্ড আনসার্টেনিটি, রিস্ক এন্ড আনসার্টেনিটি ইজ নট দ্য সেম থিং। সো রিস্ক সম্পর্কে সম্ভাব্য ইনফরমেশন আপনার কাছে থাকে, বাট আনসার্টেনিটির কোনো ইনফরমেশন আপনার কাছে থাকে না। ক্লিয়ার? জি স্যার। এবং এই যে রিস্ক ভার্সেস আনসার্টেনিটি, এই এই ডিফারেন্সিয়েশনটা ইউ জাস্ট কিপ ইট মাইন্ড। রিস্ক কি এবং আনসার্টেনিটি এবং আপসাইড রিস্ক এবং ডাউনসাইড রিস্ক। সো আপসাইড রিস্ক কি ভালো, যা আশা করেছিলেন তার থেকে ভালো অবস্থা, দিস আপসাইড রিস্ক। আর যা আশা করেছিলেন তার থেকে ওয়ার্স্ট, দিস ইজ ডাউনসাইড রিস্ক। সো আমরা বিজনেসে আপসাইড রিস্ক ওটা নিয়ে আসলে আমাদের ফোকাস। সো স্যার রিস্ক ফর দ্য বিজনেস, বিজনেসের কি কি ধরনের রিস্ক হতে পারে দেখেন। ট্রেড কন্ডিশন মাইট বি পুয়ার, সেল স্যার কি নেটের সমস্যা নাকি আমাদের? না স্যারের নেটের সমস্যা। নেটওয়ার্ক ফল করতেছে কেন জানেন আজকে? নাও ওকে, জি স্যার, না ওকে। ফল করে আবার চলে আসে। স্যার ইয়া, রিস্ক সো ম্যানেজমেন্ট বলতে স্যার যদি একটু মানে একদম সিম্পলি ভাবে যদি একটু বুঝাইতেন। বিজনেসে রিস্ক থাকবে কি থাকবে না? অবশ্যই স্যার। সো ওই রিস্কটাকে ম্যানেজ কর কি মানে কি, যখন রিস্কে পড়বেন ম্যানেজ কি তখন কি করবেন, আগে থেকে একটা ইয়ে থাকবে। আগের থেকে একটা প্ল্যান থাকবে স্যার। এই তো এইটাই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। তো ওই রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে করবেন? রিস্ক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান করে ফেলছেন, তার মানে আর রিস্কে পড়বেন না, ব্যাপারটা কি ঠিক? না স্যার, যে কোনো সময় ইনস্ট্যান্ট রিস্কে তো যে কোনো হ্যাঁ, ঝামেলায় রিস্কে পড়তে যাতে পারি। না পড়েন সেজন্য প্ল্যান করবেন। এরপরে রিস্ক যদি রিয়েলিটিতে চলে আসে, রিস্ক চলে আপনি ম্যানেজমেন্ট করছেন, তার তার ফাঁকে দিয়ে আবার আবার মেবি ফল করছে নেটওয়ার্ক। ইয়েস, বলতেছিলাম যে আপনার কি বলে আপনি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান করছেন, তারপরে রিস্ক আসতে পারে। যখন রিস্ক আসে ওটাকে বলা হয় ক্রাইসিস। সো ক্রাইসিসে পড়লে আপনি ক্রাইসিস কিভাবে ম্যানেজ করবেন, এটা কি ক্রাইসিসে পড়ার পরে থিঙ্কিং করবেন না আগে থেকে কিছু প্রি প্ল্যান থাকবে আপনার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট আগে প্ল্যান? থেকে স্যার প্রি প্ল্যান থাকবে কিছু। এরপরে ক্রাইসিস ম্যানেজ করে যদি কাম আপ করতে পারেন, দ্যাটস গুড। এই ক্রাইসিস ম্যানেজ নাও করতে পারেন, মানে ক্রাইসিস ম্যানেজ নাও করতে পারেন, তখন আপনার অবস্থা কি হবে? ইউ আর ইন আ ডিজাস্টার সিচুয়েশন। সো ওই ডিজাস্টার সিচুয়েশন আপনি যদি কখনো যাইতে হয় বা যান, এই জন্য আগে থেকে প্ল্যান করা থাকবে যে আপনার ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান কি হবে। আরো ক্লিয়ার? স্যার কিন্তু রিস্কটা আমি কিভাবে এটাকে মেডিকেটেড করবো স্যার? মানে আমি একটা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আগে থেকে তৈরি করব, বাট আমি এটা কিভাবে আমি একটা চিন্তা করলাম যে আমি এই রিস্কে পড়তে পারি, বাট আমি মানে রিস্কটা আমার মানে কি কি ব্যাপারে হইতে পারে, নাকি এটা স্যার কোম্পানির উপর বেরি করে যে এক 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 কোম্পানির এক এক ধরনের রিস্ক হইতে হ্যাঁ, পারে এটা তো এরকম কিছু? মানে আপনি কি আমরা এই যে 5 নাম্বার যে এটা পড়বো এখন, এই চ্যাপ্টারটা কি আপনি কি ছিলেন মানে আমাদের জি ক্লাসে যখন আমরা করছি? আপনি থাকলে তো খুব বেশি প্রশ্ন করার কথা না। সো আপনার যে বিজনেস রিস্ক, এক এক বিজনেসের রিস্ক, সব বিজনেসের রিস্ক একই রকম না এক এক বিজনেসের রিস্ক এক এক রকম?
এক এক বিজনেসের রিস্ক এক এক রকম। কিছু জেনারেল রিস্ক আবার সব বিজনেসের ক্ষেত্রে একই রকম, কিছু জেনারেল বিজনেস রিস্ক সব ক্ষেত্রে একই রকম, আবার ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক কিছু কি আছে রিস্ক আছে, তাই না? আসলাম জি স্যার। তাকে, হ্যাঁ। সরি, আই হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট ফোন, সো নো প্রবলেম। সো যেটা বলছিলেন এক্স্যাক্টলি ওইটাই। সো আমরা রিস্কের আপনার এক একজনের রিস্ক এক এক রকম আসলে। সো এক্ষেত্রে রিস্ক ফর দ্য ইনভেস্টরদের রিস্ক কেমন, এবং শেয়ার হোল্ডারদের রিস্ক কি আসলে, এবং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রসেসে শুড কনসিডার দ্য রিস্ক, এবং এই রিস্কটা কনসিডার নিয়ে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রোগ্রাম করার সময় আপনাকে কি করতে হবে, শর্ট অ্যানালাইসিসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শর্ট অ্যানালাইসিসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে যখন আপনি স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যান করবেন, লং টার্ম বিজনেস প্ল্যান করবেন। অন দ্য টাইম ইউ শুড কনসিডার দ্য অল দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর। আপনি একটা লং টার্ম বিজনেস প্ল্যান করার সময় কি সবগুলি রিস্ক ফ্যাক্টর মাথায় নিয়ে করবেন? না, আপনার রিস্ক 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 কি আর আমি জানি না, আমি তো বিজনেস প্ল্যান করবো যে মানে মানে এনভায়রনমেন্ট উড বি ওকে, পুরা পুরা সময়টা আগামী 5 বছর আমার এই পুরা এনভায়রনমেন্ট আমার বিজনেস মানে বান্ধব থাকবে, ইট ইজ ওকে। নো স্যার। তো আপনি ওই সব ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর কনসিডার করেই ইউ জাস্ট শুড ক্রাফট এ বিজনেস স্ট্র্যাটেজি। এবং উই হ্যাভ ডিসাইড অ্যাবাউট দ্য রিস্ক অ্যাপিটাইট। সো রিস্ক অ্যাপিটাইট মানে কি, মানে আপনি কতটুকু রিস্ক আপনি কি করতে পারবেন, অ্যাবজর্ব করতে পারবেন। And there are attitude to risks. There are three sort of attitude that you see in a investor level. So risk averse, risk neutral, and risk seeking. So আপনি ইনভেস্টরদের আপনি যদি ক্রাইটেরিয়া আলোচনা করেন বা মানে রিস্ক অ্যাটিটিউড টু রিস্ক দিয়ে দেখবেন কিছু লোকজন কি করতে চায় না, মানে কিছু বিজনেস বা কিছু ইনভেস্টর রিস্ক নিতে নারাজ, মানে লো মানে লো রিস্ক নিবে, লো রিটার্ন দে এক্সপেক্ট। এন্ড দেয়ার আর ফিউ ইনভেস্টর দে এক্সপেক্ট, কি বলে, তারা একটা নির্দিষ্ট রিস্কের জন্য একটা নির্দিষ্ট রিটার্ন দিয়ে আশা করে যে এটুক রিস্কের জন্য এটুক রিটার্ন আই ক্যান এটুক রিটার্ন পাইতে গেলে আমি এটুক রিস্ক নেওয়া লাগতেই পারে, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। দেয়ার আর ফিউ ইনভেস্টর্স দে অ্যাকচুয়ালি সিকিং রিস্ক, দে টেকিং হাই রিস্ক হাই রিটার্ন। তারা হাই রিটার্নের জন্য হাই রিস্ক নিতেও কোনো সমস্যা নেই তাদের। দিজ আর দ্য টাইপস অফ রিস্ক। এই টাইপস অফ রিস্কটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে, একটু ফোকাস করবেন। সো রিস্ক অফ দ্য বিজনেস, বিজনেসের রিস্ক কি কি হতে পারে, এবং নন বিজনেস রিস্ক কি কি হতে পারে। সো নন বিজনেস রিস্ককে আবার দুইভাবে ক্যাটাগরাইজ করা হয়, ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক এন্ড অপারেশনাল রিস্ক। সো ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক এন্ড অপারেশনাল রিস্ক, সো ইটস দ্য টাইপস অফ দ্য রিস্ক। এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করতে হবে, কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে কোনটা কোন টাইপের রিস্ক। এবং রিস্ক কনসেপ্ট,
রিস্ক কনসেপ্ট বলতে আমরা কি বুঝি, দেয়ার আর ফোর থিংস, চারটা জিনিস নিয়ে রিস্ক কনসেপ্ট: এক্সপোজার, ভোলাটিলিটি, ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড প্রবাবিলিটি। সো একটা বিজনেস খুব হাই রিস্ক ফেসিং বিজনেস, এটা কখন বলবো আমরা? যখন আমরা ওই বিজনেসের রিস্ক এক্সপোজার ইজ হাই, আন্ডারলাইং ফ্যাক্টরস ইজ ভোলাটাইল, এবং ইম্প্যাক্ট ইজ সিভিয়ার, প্রবাবিলিটি অফ অকারেন্স ইজ ভেরি হাই। সো এটা বলে গ্রেট রিস্ক ফেসিং বিজনেস। দিস আর দ্য থিং। অ্যান্ড যেটা বলছিলেন যে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, সো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করবেন কিভাবে, তাই না? নাকি? জি স্যার। তো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করবেন কিভাবে? নিচের দিকে তাকান। আপনার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস: অ্যাওয়ারনেস এন্ড আইডেন্টিফিকেশন, এই বিজনেসে কত ধরনের রিস্ক হইতে পারে, এবং ইন্ডাস্ট্রিতে এই টাইপের বিজনেস আগে কত ধরনের রিস্ক ফেস করছে, এবং আরো নতুন নতুন রিস্ক কি হইতে পারে, এবং সবগুলো অ্যানালাইসিস করা, অ্যানালাইসিস এন্ড মেজারমেন্ট। এবং যদি রিস্কের বিজনেস ফল করে বা যদি রিস্ক আসে, হাউ উই ক্যান রেসপন্স এন্ড কন্ট্রোল, এবং রিস্ক মনিটরিং। আমাদের এই বিজনেস আগে এই ধরনের রিস্ক কোনো ফেস করছে কিনা, করার ফলে হাউ উই ম্যানেজ, এই ধরনের মনিটরিং এবং রিপোর্টিং থাকবে। সো এইভাবে যদি আপনি টোটাল রিস্ক গুলো আইডেন্টিফাই করে, অ্যানালাইসিস করে, মেজারমেন্ট করে রেসপন্স কন্ট্রোল কি হবে, এবং এই আপনি একটা রিস্ক রেজিস্টার মেনটেন করেন, so আপনার রিস্কের কি বলে ম্যানেজমেন্টটা, মানে কি বলে, মানে যারা রিস্ক ম্যানেজ করে না এদের তুলনায় আপনারটা কি হবে, অনেকটা কি হবে, তাই না? বেটার হবে স্যার, আমরা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবো রিস্ক গুলো। এই যে আপনার যে সিএ পরীক্ষার যে সিএ পাশের রিস্কটাকে অ্যাসেস করছেন, সিএ পাস না করলে কি হবে, কোর্সের মধ্যে জি সিএ পাস স্যার। না করলে কি হবে? হ্যাঁ, স্যার চিন্তা ভাবনা তো করি স্যার, মোটামুটি করি। চিন্তা চিন্তা জায়গায় আছে। না স্যার, হ্যাভ ইউ টেক ওইগুলো সব হ্যাভ ইউ টেক অ্যাকশন? জি হ্যাঁ, স্যার। আপনি সিএ যে চলে আসছেন, সিএ পাস ফেলের যে রিস্কটা যদি ঠিক মতো অ্যাসেস করেন, সিএ ফেলের রিস্কটা যদি, এই যে আপনার ডাউন সাইড রিস্ক, এটা আপনি আশা করছেন 3 বছরে পাস করবেন, আপনি 3 বছর আগে পাস করে ফেলছেন, শুক্রিয়া। আপনার 3 বছরের মধ্যে পাস না করতে পারলে কি পরিমাণ ডাউন সাইড রিস্কের মধ্যে পড়বেন, কোন কোন ফ্যাক্টরস গুলি আপনার কি বলে লাইফ কি হয়ে যাবে, দুর্বিষহ হয়ে যাবে, এটা কি আপনি একবার ইয়ে করছেন, হ্যাভ ইউ আইডেন্টিফাই? ওকে, সো এবার আসেন, এত কিছু করার পরেও বিজনেসে রিস্ক আসতে পারে কি পারে না? আপনি রিস্কে বিজনেস, আপনার বিজনেস রিস্কে পড়তে পারে কি পারে না? অবশ্যই স্যার, পলিটিক্যাল কারণে হঠাৎ হঠাৎ করে হইতে পারে, যে কোনো কারণে ইনস্ট্যান্ট রিস্ক তো হইতেই পারে বিজনেসে। সো আপনি যখন রিস্কে পড়ে যাবেন, এটাকে কি বলে, ক্রাইসিস। এই রিস্ক আপনার সামনে, a crisis happen when a risk become reality. Okay, are you hear me? জি স্যার। So আপনার এখন আসেন, ক্রাইসিস কয় ধরনের হইতে পারে: ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, পাবলিক রিলেশন ক্রাইসিস, স্ট্র্যাটেজিক ক্রাইসিস। সো এই ধরনের ক্রাইসিস আসতে পারে। এখন ক্রাইসিস আসলে, এবং আরো ক্রাইসিস আছে: ন্যাচারাল ইভেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট, প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ফেলিউর, এটসেট্রা। সো আপনি এই ধরনের ক্রাইসিস আসলে আপনি কি মানে ক্রাইসিস ম্যানেজ করার জন্য কি আগে থেকে প্ল্যান থাকবে, না আপনি যে না ক্রাইসিসে যখন পড়বো তখন আই উইল ম্যানেজ, না স্যার, আগে থেকে প্ল্যান থাকতে হবে। তখন তো ম্যানেজ করবেনই, বাট আপনার বিজনেস হবে কি, কি রুলে, আপনার 80-20 রুলে হবে। 80-20, 80% আপনার প্রি প্ল্যান থাকবে যে আমার কত ধরনের ক্রাইসিস আমি পড়লে পড়তে পারি, এই ক্রাইসিসে পড়লে আমি কি করব, আমি হাউ আই ক্যান ম্যানেজ দ্য ক্রাইসিস, এই প্ল্যান আপনার থাকতে হবে না? আপনার সকল প্ল্যান করার পরেও আপনি ক্রাইসিস ম্যানেজ করতে পারতেছেন না, ওই ওই 20% রাখবেন ওই সময়ের জন্য।
So crisis management, the business should seek to prevent crisis and to have contingency plan to deal with a crisis. Crisis management includes identifying, planning a response, and comforting and resolve the crisis. So crisis management plan ও আপনার কি হয়ে গেছে, ফেল করে গেছে। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের প্ল্যান ফেল করতে পারে না। জি স্যার পারে স্যার। তখন আপনি কি অবস্থা যাবেন, আপনি ইন আ ডিজাস্টার সিচুয়েশন। সো আপনি যদি কখনো ডিজাস্টার সিচুয়েশনে চলে যান, ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান, আপনার শর্ট টার্ম প্ল্যান কি হবে আর লং টার্ম প্ল্যান কি হবে, এই প্ল্যান আগে থেকে থাকবে না। জি স্যার। রিয়েল লাইফে গিয়ে হয়তো বা কি হবে, আপনার ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান ওইভাবে কাজ করবে না, বাট আগে থেকে একটা প্ল্যান থাকতে হবে অবশ্যই। সো a disaster is a major crisis or event which causes a breakdown in the business's operation and resultant losses. So disaster is relative to the size of the business and significance of the item that breakdowns. সো ডিজাস্টারে আপনি যদি ডিজাস্টার সিচুয়েশন হয়ে যায়, এখান থেকে এটা রিকভারি করার ইমিডিয়েট একটা শর্ট টার্ম প্ল্যান থাকবে অ্যাজ ওয়েল এজ একটা লং টার্ম প্ল্যান। সো প্ল্যান তো থাকবেই আপনার। ওই সময়কালীন সময় আপনি এর সাথে আপনার যদি কোনো প্ল্যানই না থাকে, তখন আপনি কি হয়ে পড়বেন, হত বিবহল হয়ে পড়বেন নাকি। আপনি তখন, জি এটার স্যার। বাংলা আরো ওয়ার্ড আছে, কিং কর্তব্য বিমূঢ়। কি করতে জি হবে আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না আপনি। বাট আপনার যদি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়, টাকা পয়সা যদি আপনার কি নাও সেল কম হইতে পারে, বাট আপনার যে ওভারহেড প্যাটার্ন, আপনি যে লোকজন যে বেশি বেতন দিয়ে নিয়েছেন বড় কোম্পানি, আপনার সেল ফল করতে পারে। সেল ফল করলে আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন, আপনার আরো সেল ফল করতে পারে, আপনার টাকাই নাই, বেচা বিক্রি নাই, আপনি হাউ ইউ ক্যান ম্যানেজ, আপনি অল্টারনেট কোথা থেকে, শর্ট টার্মে কোথা থেকে কি ফান্ড আনতে পারেন। এদের শর্ট টার্মে ফান্ড আনলে তো হবে না, বিশেষ আবার লং টার্ম প্ল্যানও করতে হবে। এইভাবে আপনার লং টার্মে স্ট্যান্ড বাই প্রসিজার কি হবে, রিকভারি প্রসেস কি হবে, এবং পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট, হাউ ইউ ক্যান পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট করবেন কিভাবে। সো কন্টেন্ট অফ ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান, ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যানের কন্টেন্ট গুলি কি কি থাকবে, যেটা আগে থেকে আপনি ম্যানেজ করে রাখবেন। ডেফিনেশন অফ দ্য রেসপন্সিবিলিটিস, আপনি যদি এই টাইপের সমস্যায় পড়েন, আপনি যে লেটস সে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়লে, ওই ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস থেকে আপনার যে ডিজাস্টার সিচুয়েশন, ওই ডিজাস্টার সিচুয়েশন থেকে উত্তরণের একমাত্র লিড কে থাকবে, স্যার একমাত্র বুঝি লিড নাই কে থাকবে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়লে। জি স্যার। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস পড়লে এক্ষেত্রে যদি আপনার ডিজাস্টার রিকভারি মানে প্ল্যান যারা মানে যেই লোকজন করবে, তাদের মধ্যে আপনার কি পার্সন কে থাকবে। সিএফও স্যার। ইয়েস, সিএফও থাকবে আপনার। কি কি পার্সন, আপনার যদি সেল ফল করে, সেলস হঠাৎ করে ফল করলো, অর্ডার নাই, কাস্টমার নাই, অবস্থা ভালো না, সেক্ষেত্রে আপনার ওই ওই রিকভারি প্ল্যানের ইয়ে থাকবে, হেড থাকবে কে, হেড অফ সেলস স্যার। হেড অফ সেলস, রাইট। এন্ড দেন আপনি প্রায়োরিটি সেট করা থাকতে হবে, ব্যাকআপ এন্ড স্ট্যান্ড বাই অ্যারেঞ্জমেন্ট, কমিউনিকেশন উইথ স্টাফ, যে ওই সময় আমরা কি করবো আসলে, এন্ড পাবলিক রিলেশন এন্ড রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট। যদি বলেন যে এগুলি তো কখনো দেখি নাই, ইয়েস, স্ট্রাকচার ফর্মের বিজনেসে, যেটা বড় বড় বিজনেস, গ্রামীণ ফোন যেমন, গ্রামীণ ফোন আপনার একটা অফিস ম্যানেজ করে না কিন্তু, গ্রামীণ ফোনের প্যারালাল কিন্তু অফিস আছে। আপনি গ্রামীণ ফোনের অফিস যেখানে যেখানে সার্ভিস এনশিওর করে, ওইখানে যদি কখনো কোনো কারণে যদি কি হয়, আপনার সাইবার অপটিক কেবল কাটা পড়ে ওই একটা জায়গায়, বা সবকিছু মিলে ওই এলাকায় বিদ্যুতের লাইন কাটা পড়ছে, অসুবিধা কি, গ্রামীণ ফোন আপনাকে বলবে না যে আগামী 2 দিন আপনার মানে সিম বন্ধ থাকবে, দে উইল টেল সামথিং লাইক দ্যাট। না স্যার, ওটা তো না বলবে না। স্যার এগুলো তো বলবে না। এবং তারা প্যারালালি তাদের কি বলে, তার ওই ধরনের ওই রিকভারি প্ল্যান স্ট্যান্ড বাই সব থাকে তাদের। And thank you. This is chapter 5, and we may take a break. So now is স্যার for, কতক্ষণ স্যার, কটা থেকে কটা পর্যন্ত? we'll come back in আমাদের আজকে অনেক আরেকটু জিনিস শেষ করতে হবে, তো আমরা চলে আসবো 9টা 9-10। ঠিক আছে স্যার। ওকে।
হ্যাঁ 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 মোহিত
আগে ওই আপনার বলছিলেন না হ্যাঁ এত প্লিজ এত হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সকাল 9টায় আপনি বলবেন কিন্তু 10টা মানে
Kamu bisa bisa. Nah, aku ya, kamu satu kali. Untuk itu kayak lagi udah gitu biasa কথা পরে কবে ভাই একটু সমস্যা হয়েছে আর কি। ওরা বললো ঠিক আছে ঠিক আছে তাই একটা কাজ করো করতেছি তাহলে কালকে কল রাখতে চলে যাবে সকাল সকাল 8টা মানে আর্লি আর্লি চলে যাবে আপনি জাস্ট কি বলে ওই 5 দিনের মধ্যে রাখেন যাতে সকালবেলা আসলে যাতে হাতে রাখে আপনাদের অফিস হয়ে যাবে ওকে চলা
সাউথ আফ্রিকার এই লজ্জাজনক হার, হায় হায় রে। আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালামু আসসালাম। আলাইকুম স্যার। Yes. All are with me? ইয়েস স্যার। Yes. Yes, sir. Okay. So আমরা এখন শুরু করবো চ্যাপ্টার 7. So this is related to us. This is finance function. So finance function বলতে these are the thing. Summary of this chapter. আসসালামু আলাইকুম। জি আসিফ কে বলছিলেন? সুমি? সরি। So আমরা যেখানে ছিলাম business finance এটা function. চ্যাপ্টার কত স্যার? Chapter 7. 7। So business finance function. So মানে একটা কোম্পানির একটা বিজনেসের ফাইন্যান্স ফাংশন বলতে আসলে কোন কোন এরিয়া নিয়ে ফাইন্যান্স ফাংশন কাজ করে। সো দিস আর দ্য থিং, রেকর্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন, দিস ইজ রিলেটেড উইথ অ্যাকাউন্টিং, ডিরেক্টলি রিলেটিং উইথ অ্যাকাউন্টিং, বুকস অফ অরিজিনাল এন্ট্রি এন্ড লেজার, এন্ড দেন ফাইন্যান্স ফাংশন আরো কি নিয়ে কাজ করে, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইজ ইনক্লুডিং কস্টিং, বাজেটিং, ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন মেকিং, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট, ক্যাপিটাল বাজেটিং, ডিসিশন মেকিং, and pricing also. So these are the things. And then business function are working with the finance function, working with the treasury management also. Treasury management, it's about the cash budget, long-term financial decisions, managing financial risk, raising investment finance, management of cash, including foreign exchange, management of working capital also. And then finally, business finance function are working with the financial reporting also. So financial reporting is financial statements, taxation matters, and provision of information to external regulators also. So এই যে total business finance function, there are few things are internal reporting and few are external reporting. So we know very well যে কোনগুলো internal এবং কোনগুলো external. So এই chapter are in a detailed form we have discussed, but this is the summary of this chapter. So business finance are working business finance department and finance function included these sort of works, this sort of sub functions. And then we have discussed about the management accounting. এখানে management accounting নিয়ে খুব বেশি ডিসকাস আর করবো না, কারণ আপনাদের একটা সেপারেট সাবজেক্ট আছে ম্যানেজমেন্ট এমআই ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন। ওইখানে ইউ হ্যাভ ডিসকাস, ইউ হ্যাভ মানে কি বলে স্টাডিড এ লট অ্যাবাউট দিস এরিয়া। সো দিস আর দ্য চার্ট elements of cost. To produce any sort of things, there are elements of cost, material, labor, and expenses. All the things have direct and indirect in portion. So if we can sum up all the direct things, we can find the direct cost, the prime cost. And if you sum up all the indirect cost, this is called actually overhead or total indirect cost. So there are cost behavior, fixed cost, variable cost, and semi-variable cost. And there are few controllable cost and uncontrollable cost also. And cost for decision making, this sort of cost we should consider when we make any sort of resource decision: sunk cost, unavoidable cost, marginal cost, and opportunity cost also. And for making resource decision in the short and medium term, we may consider on the marginal costing approach, and we may see about the cost volume profit analysis also to get the short and medium term
business decision. So yes, in this area, just we had discussed about the BEP level and BEP units and value, BEP value, and how comes the formula of break-even point. And this is the BEP chart, and we have the idea about this, and we had studied a lot in our management information. So we'll not discuss in detail now here. So these are the thing. It's about the budgeting. Yes, for the long-term decisions, a business should take the decision through the capital budgeting. Long-term decision is not possible to take based on the marginal approach or something like that. But the short and medium terms, it may depend on the marginal cost level and few things. But for the long-term decision making, a business should take the capital budgeting approach. So these are the thing, and there are budgeting and forecasting. So we had discussed about the purpose of budgeting, and there are two sort of budgeting: incremental budgeting and actually zero-based budget. So these are the thing. So this chapter 7 is relating with the business's finance function. So maybe not that much queries on that area. Have you any sort of major queries in chapter 7? No, sir. Yes, now we can start. We can try to revisit the chapter 9. So this is about our accountancy profession. We are all are professional students. We actually want to be a chartered accountant, professional accountant. That's for sure, and that's why we are here. So it's about the introduction to accountancy profession. So accountancy profession যদি বলি আমরা প্রফেশনাল কারা এবং accountancy profession কি নিয়ে কাজ করে বেসিক্যালি accountancy profession basically কাজ করে the heart of the accountancy profession is actually financial reporting and assurance. The heart of the accounting professions are the financial reporting and assurance. These are two things. And the fundamental principles should follow by a professional accountant. These are the 5 fundamental principles, and maybe you have took the note at your notebooks. So these are the 5 fundamental principles we discussed in a detailed manner in our last classes. So the 5 fundamental principles are integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior. So these are the 5 fundamental ethical principles a professional accountant should follow without any fail. So a professional accountant, yes, obviously he has to follow. There are professional principles and accounting principles also. So these are the details in detailed manner. So what do you think about the integrity? So these are the keywords: straightforward, honest, fair, and truthful. And yes, this should comply by a professional accountant. And these are the objective in mind actually. They are actually state of mind. A professional accountant should not allow any bias, conflict of interest, or undue influences of others override the professional or business judgment. So these are the thing. And professional competence and due care. Professional accountant should be competent enough, and he should caring duly with his work actually. And confidentiality. Professional accountant should keep information confidential of his or her clients, yes, when he perform the professional duty. And these are the professional behavior. A professional accountant should behave like that, a professional, and his behavior should be in a professional manner. And this to comply these 5 fundamental principles, a professional accountant may face few sort of threat when he actually comply such his 5 fundamental principles. He may face these 5 sort of threats. One is self-interest threat, self-review threats, advocacy threats, familiarity threat, and intimidation threats also. So we know very well about the threats, and yes, there is safeguard against this threat. So we may take initiative to eliminate or reducing such threats to an acceptable level into 2 broad categories: safeguard created by the professional legislation or regulation, and safeguard in the work environment also.
And yes, this is the accounting principles a professional accountant should follow. This actual basis, going concern, double entry bookkeeping, faithful presentation, accuracy and completeness, substance over form, materiality and neutrality, prudence, timeliness, and cost versus benefit, consistency, and offsetting. These are the accounting principles a professional accountant should follow during his professional services and professional works. So, accounting standard, yes, we obviously comply the accounting standard. So, how it is actually the setting process? So, accounting, there is a rigorous setting process of any accounting standard, and professional accountant roles. What actually doing by a professional accountant? So there are two sort of professional accountant. One is actually in public practice, and another group actually they're working on a service. They're in a service to help the employer. That means, yeah, they may work in a private or public sector organization to help its management. So the professional accountant in public practice, that means who are actually the partners who are practicing the own profession. They are working for the greater interest of the public. This call is public practice. So they are with accounting, auditing, and assurance, taxation, management consulting, investment business, insolvency management, that means financial management, corporate finance, information and communication technology, and forensic accounting. In this area, a professional accountant in public practice, he may exercise his duty or perform his duty in this area. And role of professional accountant who actually work in a commerce, industry, service, public sector, education, then profit or non-profit sector, regulatory or professional bodies. So professional accountant also working with this area also, law, administration, insurance, pension, property, personal, procurement, and IT also. And there are big four firm in the world, big four audit firm, PricewaterhouseCoopers, PwC we called, and Deloitte Touch, and Ernst Young and KPMG. These are the big four audit firm in the world. And yes, what sort of qualification needed for a professional accountant in public practice to become an external auditor? These are the things. So thank you up to this, and maybe in this chapter not that much confusion you have. Yeah, okay, any sort of major confusion? No, sir. No, sir. Thank you. Now we can start the chapter 13. After that chapter 11. After that we will go for our model question. এবং আপনারা মনে হয় মডেল কোশ্চেনটা দেখছেন কিনা জানি না, মানে কে কে দেখছেন ওটা জানি না, so we should discuss the thing. So it's about the corporate governance. Yeah, corporate governance, corporate responsibility and sustainability and ethics. And these are the thing. There is agencyship theory. Management are working for protecting the stake of the shareholders. So management are the agent. Management are the agent of the shareholder actually. There is agency relationship between management and shareholder. So corporate governance কেন দরকার? Corporate perspective দরকার, public policy perspective দরকার, and stakeholders perspective corporate governance is very much needed. So this is the stewardship I say earlier. Yeah. And good practice in corporate governance, বলতে কি বোঝো আমরা openness and transparency, integrity, and reducing the potential for conflict, and reconcile the interest of shareholders and directors as far as possible. So these are the things. So the 5 key elements which support to drive towards good corporate governance. এটা হলো board of directors এর এরিয়াটা কি হবে? Senior management of high quality and able to, and there are shareholders who are proactive at meeting and generally ensure that the board is acting in their best interest. External auditor working on behalf of the shareholders, and internal auditor who are independent to the directors as far as possible. And
the financial system actually, there are two sort of financial system for the for the governing purpose. One is bank-based system, another is market-based system. Yes, so bank-based system actually there is a strong bank and financial institution. Yes, company are taking loans and other financing from that area mostly. And there are market-based system. That means there are share market or capital market exists. So there are lots of institutional shareholder or institutional investor. There are lots of mutual fund, pension fund. Exactly in our country, this 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 market-based system is not that much strong. Yes, but we have the combination of both bank-based and the market-based systems in our country. So bank-based system এর মধ্যে this is dominated by the bank. Business are taking loan and the customer and the consumers and the household actually, most of the people they are put their savings to the bank, and bank actually lending their money to the investor, to the industrialist, to the company and other things. These are running by this way, and is another system is actually financial system, is market-based system. Market-based system actually household they actually they bear more risks. They think that they may invest in a capital market, and capital market may return there is more than the banks and other conventional things. So in Bangladesh, both systems are we actually observing here. So there are two sort of principle based approach to governance structure, and there are share lead approach to governance structure. So আমরা যদি বলি যে আমরা আপনার পসিবল স্ট্রাকচার ফর দ্য কর্পোরেট গভর্নেন্স, একটা ইউনারি বোর্ড থাকতে পারে অর্থাৎ ডুয়াল সুপারভাইজারি বোর্ড। সো দুইটা বোর্ড, এটা সাধারণত জার্মানিতে ইয়ে করা যায়, দেখা যায়, খুব ভেরি রেয়ার। এন্ড বাট দ্য ইউনারি বোর্ড মানে একটাই বোর্ড থাকে, এটা দিস কমনলি মোস্ট অফ দ্য থিং আর কমন। এন্ড গভর্নেন্স স্ট্রাকচার ইন বাংলাদেশ গভর্নেন্স স্ট্রাকচারটা কেমন? এখানে বোর্ড হলো দেয়ার আর ডুয়াল বোর্ড না, আসলে ইউনারি বোর্ড। and directors এর powers and ডিউটিস কি থাকে ওটা জাস্ট ইয়ে করা আছে। এবং যেটা বলি এটা হলো আপনার চ্যাপ্টার 12 এর মধ্যে ইসি দা সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন গাইডলাইন রিগার্ডিং দ্য কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন। এটা হলো 20 ফেব্রুয়ারি 2006 এ ফার্স্ট পাবলিশ হয়েছে, বেসড অন দা সক্স অ্যাক্ট, সক্স সার্ভার এন্ড অক্সলে অ্যাক্ট, and this is updated, latest update on 3rd June 2018, এবং till now this updated thing we have to comply being an external auditor of any sort of listed company. So this corporate governance guideline is mandatory to comply by the listed entities, listed companies whose share trading at the share market in DSC and CSC. So the role of Bangladesh Bank in promoting good corporate governance. Yes, obviously they have few roles, and what do we mean by the ethics actually? So ethics means is basically the integrity, objectivity, accountability, openness, and honesty. So it's beside this, there are few more things: truth, transparency, fairness, responsibility, and trust. This all about the ethics. So business ethics and social transparency means we may see transparency, trust, and openness. And yeah, there are few sort of code of ethics should be there to run a business. That's not much here. Yes, and whistleblowing. So employees who make decisions. So এক্ষেত্রে মানে হুইসেল ব্লোয়িং বলতে যদি কোথাও বিজনেসে কোনো অনিয়ম দেখা যায় বা কোথাও কোনো ঝামেলা অসুবিধা যেটা কোম্পানি ক্ষতি হতে পারে, জাস্ট কাম ইনটু নোটিশ ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি হুইসেল ব্লোয়িং। And there may be an ethical audit in a corporate governance structure. So this is up to this. So we may not waste our time here more. So just we may directly go to our question pattern. We had shared a question with you. So আপনারা কি প্রশ্নটা কি করেছেন, মানে কেউ কি প্রিন্ট করেছেন না করেন নাই? স্যার প্রিন্ট করে নাই স্যার। হ্যাঁ, প্রিন্ট না করলে কেমন হবে? স্যার কালকে করে ফেলবো স্যার। এখন প্রিন্টটা থাকলে একটু আরেকটু সুবিধা হতো না? ওকে, সমস্যা নেই। আর সিম স্ক্রিন। জি স্যার দেখা যাচ্ছে। So
মানে এই ধরনের প্রশ্ন এক্স্যাক্টলি আসবে তা না, মানে এই টাইপের প্রশ্ন ইদানিং আসে। ইদানিং তো আপনাদের সাথে আর পরীক্ষার পরে তো আর ইয়া করে না, প্রশ্ন তো দেন দেন অর শেয়ারিং, রাইট? স্যার এখনো পরীক্ষার পরীক্ষা পরীক্ষা দেইনি। দেন না, আচ্ছা, পরীক্ষার প্রশ্ন আপনার সাথে শেয়ার করা হয় না, এটা এমসিকিউ প্রশ্ন তো। আইসিবি তে গিয়েই কম্পিউটার সামনে বসে কি করবেন, কম্পিউটার সামনে বসে জাস্ট ইভেন সিলেক্ট হুইচ ওয়ান ইজ রাইট। সো টিল নাও আমাদের এক্সাম প্যাটার্নটা এই স্টাইলে আছে। সো মানে আগামীতে মানে রিটেনে যাবে কি যাবে না এটা এখনো শিওর না। সো জাস্ট টিল নাও দিস প্যাটার্ন আর ফলোইং বাই আওয়ার ইনস্টিটিউট। সো আমরা যদি দেখি একটু প্রশ্নগুলি, one of the PQR limited stakeholders group is putting the company under pressure to improve its earning per share. Is this group is most likely to comprise তারা কি employees, suppliers, customers or shareholder? shareholders. Thank you. সো কোম্পানিদের আর্নিং পার শেয়ার বাড়ানোর জন্য তারা কি করছে যাতে কোম্পানির আর্নিংটা বাড়ে আসলে। এই জন্য এই কোন স্টেক হোল্ডার আসলে সাধারণত এই ধরনের প্রেশার ক্রিয়েট করে, যারা মালিক, শেয়ার হোল্ডার। It is reported that two large listed companies recently collude with each other to fix the price of a product they both sell in Bangladesh. Collusion of this type is an example of market failure due to মানে দুইটা কোম্পানি এক হয়ে গেছে, এক হয়ে তারা কি করতেছে, তারা 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 কি করতেছে, তারা তারা কি বলে, দুইটা কোম্পানি এক হয়ে তারা প্রাইস ফিক্স করার জন্য চেষ্টা করতেছে। তো এটা এক ধরনের মার্কেট কলিউশন, মানে মার্কেট কি যোগ সাজস হয়ে গেছে। এই যোগ সাজসটা কোনটার মধ্যে পড়ে, এটা কি ইন ইকুইলিটি অফ রিসোর্সেস অর এক্সটার্নাল কস্ট, মার্কেট পাওয়ার অর রিসোর্স মোবিলিটি? So এটা কি মার্কেট পাওয়ার হবে? স্যার এটা এই হলো হবে আপনাদের, হয়তো ইনকোয়ারি অফ রিসোর্স। এটা হলো আপনার এটা হলো আপনার ইনএডুকেটি অফ রিসোর্সেস। সন ইনইকুইলিটি মানে আপনার ওই দুই কোম্পানির দুইটা বড় কোম্পানি কি হয়ে গেছে, দুইটা বড় কোম্পানি এক হয়ে গেছে। আর যারা আছে সব সব কি ছোট ছোট, তো তাদের হাতে তো রিসোর্স কি, মোস্ট অফ দ্য রিসোর্স উইথ দেয়ার কন্ট্রোল। সো এই যে মার্কেট কোলিশনের ফলে কি হচ্ছে, এটা এটা হলো মার্কেট ফেলিয়ারটা হয়েছে কি, যে দুইজনের কাছেই মানে ম্যাক্সিমাম রিসোর্স দেয়ার অ্যাকচুয়ালি হোল্ডিং। সো এই জন্য কি হয়েছে, মার্কেট হ্যাজ বিন কলাপস। সো অ্যান্সার ইজ ওয়ান। সো এক্ষেত্রে কি আবার দেখবেন কিছু অ্যান্সার দেখবেন যে ওই যেটা বললেন যে মার্কেট পাওয়ারও হয় কিনা, ইয়েস মার্কেট পাওয়ারও হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু বলছে দুইটা লার্জ কোম্পানি এক হয়েছে, সো সেক্ষেত্রে মানে আপনার মার্কেট পাওয়ারের তুলনায় ওই ক্ষেত্রে ইনইকুইলিটি অফ রিসোর্সটাই আরো মোর একুরেট এন্ড মোর পারফেক্ট, রাইট? সো এক্ষেত্রে এই মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে আপনি একটা কোশ্চেন রাইট আর সবগুলি রং তা না, মানে দেখবেন চারটা কোশ্চেনই রাইট, মানে সরি চারটা অপশনই রাইট। সো ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য বেস্ট ওয়ান, রাইট? আপনি কি বেস্ট ওয়ান সিলেক্ট করবেন না মোটামুটি এটা করবেন? বেস্ট আনসার। বেস্ট ওয়ান। Yeah. ABC is a large group which processes waste for local authorities. It has stated that it seeks to provide our stakeholders with increased value, our customers with value for money, our employees with secure and interesting jobs, and the public with safe and environmentally sustainable waste disposal. This is this is analyzed below into four statements. Identify which one is ABC's Limited's primary business objective. So ABC প্রাইমারি বিজনেস অবজেক্টিভটা কি আসলে, এই যে কয়েকটা কি দেওয়া, ওই যে আমরা যেটা বলছি আর কি, যে কোম্পানির ভিশন মিশন স্টেটমেন্টের মতো আসলে। সো our shareholder with increased value. So to provide our shareholders with increased value, to provide our customer with value for money, to provide our employees with secure মানে কোনটা হবে আসলে, to provide the public with safe and environmentally sustainable waste disposal. স্যার ডি হবে। হবে 4 নাম্বারটা হবে স্যার। এক্ষেত্রে দেখেন analyze below for into the four statements. Identify which one ABC's Limited
প্রাইমারি অবজেক্টিভস, মানে প্রাইমারি অবজেক্টিভ কোনটা আসলে? স্যার এই নাম্বারটা হবে? স্যার প্রাইমারি কি হবে স্যার? প্রাইমারি অবজেক্টিভটা হলো আপনার কি? প্রাইমারি অবজেক্টিভটা হলো আপনার আপনার টু প্রোভাইড দ্য শেয়ার হোল্ডার্স উইথ ইনক্রিজ ভ্যালু। কাস্টমারদের কি বলে, কাস্টমারদের ভ্যালু ফর মানি এনশিওর করা কি কাজ আমাদের? ওটা পরে। প্রাইমারি অবজেক্টিভ, সবগুলো অবজেক্টিভ, একদম প্রাইমারি কোনটা? মানে এনভায়রনমেন্ট বেটারমেন্ট, কি বলে কি, একদম এক নম্বর উদ্দেশ্য। সবচেয়ে প্রাইমারি হলো টু প্রোভাইড আওয়ার শেয়ার হোল্ডার্স উইথ ইনক্রিজ ভ্যালু। স্যার এটা কি স্যার ওই কথাটা স্যার, প্রফিট আর ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন নাকি প্রথম চ্যাপ্টারের? হ্যাঁ আপনার তাহলে তো স্যার এই প্রশ্নটা প্রথম চ্যাপ্টার থেকে হইছে তাইলে। হ্যাঁ এই তো এখন এখন আপনি খুঁজে বের করবেন কোন চ্যাপ্টার কোন প্রশ্ন কোন জায়গা থেকে। আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলে আপনার ওইটা খোঁজার দরকার নাই যেটা কোনটা কোন চ্যাপ্টারের। আপনি যদি নিজেকে বিজনেসম্যান হিসেবে থিঙ্কিং করেন যে আপনার এই বিজনেসের মালিক আপনি, এবার বলেন আপনার এই বিজনেসের প্রাইমারি অবজেক্টিভ কোনটা? এটা তো অবশ্যই স্যার, শেয়ার হোল্ডারদের ইনক্রিজ ভ্যালু না করলে তো আমার কোম্পানি টিকবে না স্যার। না আপনি বলবেন যে কাস্টমারদেরকে আমি কি করব, মানে সব সুবিধা কাস্টমারকে দেবো না স্যার, এটা তো এবং হয় না। এমপ্লয়ীদেরকে, অথবা আমার যারা এমপ্লয়ি যারা কাজ করে সবার এদের আগে জন্য শেয়ার সব হোল্ডার, বেনিফিট। তারপর সবকিছু। ইয়েস, তো এখানে একটা ওয়ার্ড ইউজ করছে প্রাইমারি, নাকি? জি প্রাইমারি, হ্যাঁ ওইখানেও সেম কথাই ছিল যে প্রাইমারি উদ্দেশ্য ছিল প্রফিট এন্ড ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। হ্যাঁ ওই যে আপনাকে তো ওইটা পড়াইছে, ওইটাই বলছি যে ওইটাই মূল কথা, জি বাকি সব সব সেকেন্ডারি। সো Siemens Limited operates its financial service sector. Its marketing director is developing the firm's marketing plan. An external marketing consultant has recommended that the Pestel framework would be used as a part of this process. Which of the following statements correctly describe the reason why Pestel framework might prove useful? So, number one, it will identify Siemens Limited strategy and weakness. It will allow a detailed analysis of the structure of the financial services industry. It will act as a detailed checklist to assist in understanding the difference influences in the Siemens Limited environment. It will help to identify the relative level of interest and power of Siemens Limited stakeholders. কোন অ্যান্সারটা মনে হচ্ছে বেস্ট? পেস্টেল থেকে আপনারা কি পান? It's about the C. It will act as a detailed checklist to assist in understanding the difference influences in the Siemens Limited work environment. আপনি এটা পাবেন কি? পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্যাল, সোশ্যাল, টেকনোলজিক্যাল, এন্ড পরে হলো কি এনভায়রনমেন্টাল এন্ড লিগাল। ওকে, ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার কোনটা হবে স্যার? সি। এবার আসি আমরা, Cadres Limited is concerned about the risk management of its information systems function. The system director has suggested that information systems management could be wholly outsourced to a third-party provider. This action would be a form of আপনার, আপনি কি বলছে যে তারা তারা সাজেস্ট করছে কি যে ওই টোটাল সিস্টেমটা কি করবে, মানে থার্ড পার্টির কাছ থেকে আউটসোর্স করবে আর কি। দিস অ্যাকশন উড বি এ ফর্ম অফ, এটা কি রিস্ক রিডাকশন, রিস্ক ট্রান্সফার, রিস্ক অ্যাভয়েডেন্স অর রিস্ক রিটেনশন? স্যার রিস্ক রিডাকশন। এটা স্যার রিস্ক ট্রান্সফার হতে পারে স্যার। আপনি কি থার্ড পার্টির কাছে যদি দিয়ে দেন আপনার আর কোনো রিস্ক আসবে না? অবশ্যই তো আসবে স্যার। আপনি থার্ড পার্টির কাছে দিয়ে দিলে রিস্ক অ্যাভয়েড করতে পারবেন না। আপনার, এটা রিস্ক রিডাকশন।
আপনার রিস্কটা কমানোর জন্য আসলে রিস্ক কোনো বাদ দেওয়া যায় না, রিস্ক কোনো ট্রান্সফার করা যায় না। রিস্ক ট্রান্সফার অপশন কি জি হবে? স্যার। হ্যাঁ, সো ইটস অ্যান্সার ইজ এ, মানে মোস্ট মোস্ট কি অ্যান্সার, মানে নিয়ার টু অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি, মানে যেটা মোস্ট সেকেন্ড, বুঝছেন না? The key trade-off that lies at the heart of working capital management is that between business stability and solvency, debtors and creditors, current assets and current liabilities, liquidity and profitability. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কি নিয়ে কাজ করে? স্যার লিকুইডিটি এন্ড প্রফিটেবিলিটি, ডি। স্যার আই থিঙ্ক ডি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট মানে দ্য কি ট্রেড অফ, কিসের সাথে ট্রেড অফ করে? ট্রেড অফ হলো কারেন্ট অ্যাসেট এন্ড কারেন্ট লায়াবিলিটির মধ্যে। লায়াবিলিটিস। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ট্রেড অফ করে কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লায়াবিলিটি। দেয়ার আর two types of goals in the business. Those are to accomplish to be successful in the competitive market. One of its non-operational or qualitative goals, and another is operational and quantitative goals. PISD Limited has operational objective for its manufacturing division is increasing manufacturing activities within a year, where operational goals are important and shall be smart. Which one of the smart criteria for objective does this objective fall down? আপনার এই যে এটা যে ওরা ইনক্রিজিং ম্যানুফ্যাকচারিং অবজেক্টিভ উইদিন ইয়ার, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস কি করবে, বাড়াবে তারা। তো ম্যানুফ্যাকচারিং অবজেক্টিভ বাড়াবেন, তো এটা স্মার্ট অবজেক্টিভের মধ্যে কোনটার মধ্যে পড়ে? এটা কি আপনার স্পেসিফিক, মেজারেবল, রিলিভেন্ট না টাইম বাউন্ড? কোনটার মধ্যে? স্যার টাইম বাউন্ড। টাইম টাইম বাউন্ড, বাউন্ডই তো হইতে পারে। টাইম বাউন্ড তো বলে দিছে আপনাকে যে 1 বছরের এক মধ্যে বছর ম্যানুফ্যাকচারিং বলছেন, জি। অ্যাক্টিভিটি না, টাইম বাউন্ড তো, টাইম তো বলে দিছে 1 বছরের মধ্যে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ইনক্রিজ করবেন আপনি অ্যাক্টিভিটিস, এটা অলরেডি স্পেসিফাই করা হয়ে গেছে, এবং এটা আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাবিলিটি বাড়াইতে হবে। দিস ইজ রেলিভেন্ট। টাইম বাউন্ড আছে 1 বছরের মধ্যে, এটা আপনাকে কি করতে হবে, মেজার করতে হবে কত পার্সেন্ট, কত ইউনিট আপনি যে বাড়াবেন 1 বছরের মধ্যে। এই যে বলতেছে কি আপনার কোয়ান্টিফাই আসতে হবে, স্মার্ট হইতে হবে। তা আপনি তো এটা স্পেসিফিক করা আছে, ইটস ওকে, আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটি বাড়াবেন, ভালো কথা, এবং আপনার এটা আপনার কোম্পানির সাথে রিলেভেন্টও বটে, এবং টাইমও বলে দিচ্ছে 1 বছরের মধ্যে। তো এক্ষেত্রে আপনার স্মার্ট গোলটা কি হবে আসলে? স্মার্ট গোলটা কি আপনার ইয়ে করতে হবে না, মেজার করতে হবে না? কত পার্সেন্ট বাড়াবেন, কত কোয়ান্টিটি বাড়াবেন, কত থেকে কত বেশি করবেন? ক্লিয়ার? এনি কনফিউজ আর ওকে? আর ইউ হিয়ার মি? জি স্যার, জি স্যার, ওকে, জি স্যার, ওকে স্যার। ওই আপনাদের তো কোনো এটে পাচ্ছি, আওয়াজ পাচ্ছি না। স্যার আমার একটু নেটে সমস্যা হয়েছে স্যার, 6-7 স্যার, 6-7 স্যার নেটে একটু সমস্যা হয়েছে স্যার। 6-7-8 এর অ্যান্সারটা কি স্যার, ওটা কি শেষ হয়ে গেছে? 6-7 শেষ হয়ে গেছে, 6-এর অ্যান্সার হলো আপনার সি, কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লায়াবিলিটিস। 7-এর অ্যান্সার মাত্র আলোচনা করলাম, ইস বি। ডি। সো নাও ইজ ইউর নেট ইজ ওকে? নেট তো ঠিক আছে এখন? জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। আপনার নেট কি ঠিক আছে এখন? নেট ঠিক আছে? নেট কি ঠিক আছে না, না আবার নেট গন? স্যার ঠিক আছে এখন স্যার।
ঠিক থাকলে 8 নম্বর প্রশ্নটা বলেন। 8 নম্বর প্রশ্নটা একজন পড়েন সুন্দর করে। স্যার স্যার পড়বো? হ্যাঁ বলেন। স্যার পড়বো? হ্যাঁ বলেন। 8 নম্বরটা। Mr. Prashanto is the chief financial officer, CFO, of the company, and he is also handling the secretarial issues. But due to work pressure, he has to transfer some of the work pressure to his subordinate. His subordinate always try to deliver the output within the expected time frame. But sometimes he has to take some decisions that are remain pending from the end of the subordinate having no power of decision. It creates extra pressure and less output from the subordinate level. Which of the following do you think absent in the effective output process of Mr. Prashant? সাবঅর্ডিনেটের কাছে কিছু কাজ দিছে আর কি, সাবঅর্ডিনেটস এর কাছে কিছু কাজ দিছে। তো সাবঅর্ডিনেটের আবার কি নাই, কোনো ডিসিশন আর কোনো পাওয়ার নাই। তো সাবঅর্ডিনেট এই জন্য কাজটা কি করতে পারে না, সে এক্সট্রা প্রেসার পায় বা সে মানে লেস আউটপুট আসে। সো এক্ষেত্রে প্রশান্ত সাহেবের কোন প্রসেসরটা মানে প্রসেসের মধ্যে কোনটা অ্যাবসেন্ট আছে? এটা কি লেক অফ ডেলিগেশন, লেক অফ অ্যাবসেন্স অফ সুপারভিশন, লেক অফ রেসপন্সিবিলিটি এন্ড ফলো আপ এন্ড লেক অফ মোটিভেশন টু এমপ্লয়ি ফাইন্যান্সিয়ালি? স্যার এ হবে, লেক অফ ডেলিগেশন। তো ইয়েস, সি হবে। এটা এ হবে। স্যার সি। এটা হলো লেক অফ ডেলিগেশন। উনি কাজটা করতে দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু পুরোপুরি যদি তাকে ডেলিগেট করা মানে কি, ডেলিগেট করা মানে কি যে আপনি শুধু পুরোটা কাজটাই অফ করবেন। করা। হ্যাঁ, ডেলিগেশন করা মানে তাকে একটা লেভেলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কি দিতে হবে, প্রায়োরিটি দিতে হবে স্যার। পরামর্শ বেতন কোনো কিছু। ইয়েস। সো দিস ইজ নট ফর দা মোটিভেশন, কারণ সে ওই এমপ্লয়ি খুব ভালো কাজ করে বলছে, তারপরে তার ল্যাক অফ মানে রেসপন্সিবিলিটি, তার কোনো ফলো আপ লাগে না, সে সময় মতো কাজ করে ফেলে বলছে। সো জি এবং স্যার। অ্যাবসেন্স অফ সুপারভিশন, তাকে সুপারভিশন করতে হয় না, কিন্তু সেই অথরিটির অভাবে মানে অথরিটির অভাবে সে কি করতে পারে না, মানে কোনো তার কাজের আউটপুট আসে না। তো তাকে যদি পুরোপুরি ডেলিগেট করা হয় তাহলে সে কাজটা কি করবে, তার তার বেড়ে যাবে আউটপুট, তাই না? জি স্যার। 9 নম্বরটা পড়েন। Square Paint Limited has 1,000 workers in production site. They are being paid up by monthly wages within due time. But the company is paying a low wages, but basic needs can be filled to its workers by taking the help of the labor union, and all of them are no contractual basis. The work environment of the workers are also not much hygiene. It arranged a labor camp to its contractual workers. ইয়েস, স্যার এক্ষেত্রে এটা দেখা, একটু হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচে এক্ষেত্রে আসলে দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের তাদের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট অনেকটা হাইজিন না, বাট তার একটা বেসিক স্যালারি বা যে খাবার দাবার চলে ভালো কথা, কিন্তু সো আচ্ছা যাক, করেন। From the above situation, which of the following needs are not being fully satisfied from the viewpoint of Abraham Maslow's content theory, the hierarchy of needs? সো আপনারা যদি মাসলোস কন্টেন্ট থিওরি পড়ছেন, হায়ারার্কি অফ নিডস ইন চ্যাপ্টার 2 তে পড়ছেন, এটা ভালো করে পড়ছেন হয়তো বা। সো ওইখান থেকে আপনি এখানে দেখেন এই সিচুয়েশনের মধ্যে কোনটা আসলে বেস্ট। এমপ্লয়িরা কি সেফটি সিকিউরিটি নিড দরকার, তাদের সোশ্যাল নিড দরকার, ফিজিক্যাল নিড, না ইগো নিড, না সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন নিড? স্যার সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন নেই। এনিওয়ান? স্যার এই হতে পারবো?
ওয়ার্কার আবার সেলফ মনে হয় স্যার সোশ্যাল নিডস কোনটা? উত্তরটা স্যার না, তাদের বেসিক খাবার দাবার চলে, বাট বেসিক নিড ক্যান বি ফুলফিল, তার মানে তাদের ফিজিক্যাল নিডটা নাই। তাদের বেসিক্যালি কি আছে? ফিজিক্যালি তাদের স্যাটিসফাইড। তারা হ্যাঁ, তারা হলো ইট অ্যারেঞ্জ এ লেবার ক্যাম্প টু ইটস কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার। তারা তারা ইট অ্যারেঞ্জ এ লেবার ক্যাম্প টু ইটস কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার। ঠিক আছে, ফ্রম দ্য অ্যাবভ সিচুয়েশন। আপনি দেখেন দ্য কোম্পানি ইজ পেইং লো ওয়েজ দেয়, কিন্তু অতটা কি বলে, টেকিং দ্য হেল্প অফ দ্য লেবার ইউনিয়ন এন্ড অল অফ দেম আর কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস। তারা কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস তারা, এবং তাদের জন্য কি তাদের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট অত হাইজিন না। সো ইট অ্যারেঞ্জ লেবার ক্যাম্প টু কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স। ভালো কথা। এবং তাদের এখানে নিডটা কি আসলে? তাদের এখানে তারা সেফটি এন্ড সিকিউরিটি নিড তাদের। স্যার এটা কি ওয়ার্ক ফর কন্ট্রাকচুয়াল এই জন্য কি সেফটি আর সিকিউরিটিটা মেনশন করা হচ্ছে? কোনটা? তাদের তাদের বেসিক্যালি তাদের এই অ্যানালিসিসটা পড়ে দেখলেন কি তাদের তাদের বেসিক্যালি কি দরকার? ঠিক আছে, তাদের হলো সেফটি, কি বলে, তাদের হলো সেফটি এন্ড সিকিউরিটি নিড। সো তাদের সেফটি সিকিউরিটি এনশিওর হইলে তারপরে তারা কি 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 হবে, তারা মানে তখন তাদের সোশ্যাল নিড আসবে, जी যে सर। তারা এই পরিবেশে মানে এই ধরনের এলাকায় তারা বসবাস করতে চায় না। আগে তাদের জন্য কি দরকার? তাদের খাবার দাবার হচ্ছে, যেমন এই ফিজিক্যাল নিডটা তাদের ফুলফিল হচ্ছে, পরের নিডটাই তাদের এখন দরকার, সেফটি এন্ড সিকিউরিটি নিড দরকার তাদের। সোশ্যাল স্ট্যাটাস আরো পরে। ওকে, जी सर। 10 নম্বরটা পড়েন। স্যার পড়বো? হ্যাঁ, জি আপু পড়েন। না ভাইয়া, সমস্যা নেই, পরে। Leadership is one of the most successful tools for any organizational success and its market growth. Likert has suggested to ensure a better management and ensuring better management effectiveness, any entity shall focus on the leadership style that should be benevolent, and which of the following will be appropriate words in the Likert leadership styles? সো লিডারশিপ স্টাইলে 4টা ওয়ার্ড ছিল। একটা এক্সপ্লয়টেটিভ, এটা হলো বেনুভুলেন্ট, এটা হলো পার্টিসিপেটিভ, এটা হলো কনসালটেটিভ। সো আপনার এখানে চলে আসছে বেনুভুলেন্ট, আর ওই পরিবেশটা সুন্দর করতে হলে এক্সপ্লোরেটিভ। এখানে মানে ফিজিক্যাল পানিশমেন্টের কোনো প্রয়োজন নাই। এখানে কোন দুইটা আর দরকার? আর দরকার পার্টিসিপেটিভ এন্ড কনসালটেটিভ। মানে অ্যান্সার হবে বি এবং ই। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি স্যার, বাট দুইটার মধ্যে কোনটা দিতে হবে স্যার? এখানে আপনাকে দুইটা টেস্ট দিয়ে রাখছে, এখানে অ্যান্সার কিন্তু একটা না, ও আচ্ছা, দুইটা অ্যান্সার দিতে হবে। দুইটা। হ্যাঁ, দুইটা। মানে বেনুভুলের সাথে আর কোন কোন কি বলে স্টাইল লাগবে আপনার। সো আগে জানতে হবে যে লিকার্ডের লিডারশিপ স্টাইলের মধ্যে 4টা জিনিস বলছে, যে 4 ভাবে লিডারশিপ হইতে পারে: এক্সপ্লোরেটিভ, বেনুভুলেন্ট, পার্টিসিপেটিভ এন্ড কনসালটেটিভ। সো এক্সপ্লোরেটিভ মানে কি? মানে হুমকি দামকি দিয়ে কি করানো, মানে কাজ করানো, পানিশমেন্ট দিয়ে, ভয়ভীতি ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। সো এখানে যে সাকসেসফুল টুল বলতেছে, এক্ষেত্রে মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল টুল এন্ড অর্গানাইজেশন সাকসেস, মানে এটা। সো ওই সাকসেসফুল কোম্পানির জন্য আপনার এক্সপ্লয়টেটিভ এটা খুব প্রয়োজন নাই। আপনার এক্ষেত্রে বেনুভুলেন্টের সাথে আরো 3টা স্টাইল আপনি অ্যাড করলে, পার্টিসিপেটিভ এন্ড কনসালটেটিভ, তাইলে আপনার কি বলে, পরেরটা পড়েন 11। Author is an IT specialist responsible for a new database which is used by all functions in the organization. If Tina, a human resource manager, attempts to alter the database parameter, author would prevent her from doing so by exercising functional authority. So আমরা কি বুঝলাম? Ona is an IT specialist responsible for new database which is used by all functions in the organization. If Trina, a human resource manager, attempt to alter the database parameters, Ona could prevent her from doing so by exercising functional authority.
মানে কণার কোন ডাটাবেজে যদি আপনার ট্রিনা যদি কাজ করতে চায়, তো কণা কি তার ফাংশনাল অথরিটি দিয়ে তাকে আটকে দিতে পারবে কিনা? ইয়েস 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 স্যার, পারবে। ইয়েস, ইয়েস। Yes, sir. পারবে স্যার। হ্যাঁ, কণার ট্রিনার যদি কিছু লাগে, ট্রিনা রিকোয়েস্ট করবে এর কাছে, কার কাছে? তো কথা, যে কথা উড ইউ প্লিজ চেঞ্জ চেঞ্জ দা উড ইউ ইনসার্ট দা থিং, এটা আর কি। কারণ কি, সে ওই ডাটাবেজের কন্ট্রোল ওর কাছে আসলে। সো সে যদি আনএক্সেস আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস করতে চায়ও, এ কি করবে, কথা উইল 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 প্রোটেক্ট অল দা থিংস, মানে যাতে কোনো আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস কোথাও থেকে যাতে না হয়, তাই না? জি স্যার। এবং এটা কিন্তু এই কোশ্চেন হলো ইজ রিলেটেড উইথ চ্যাপ্টার 6। সো আপনি প্রশ্ন পড়লে বুঝে ফেলুন এটা আসলে কোন চ্যাপ্টার রিলেটেড। পরের প্রশ্নটা পড়েন, 12। 12টা পড়েন। US Bangla Airlines is a renowned air transport service provider in Bangladesh. It is also listed with the stock market in Bangladesh. About 55% of its stake is held by US Ultimate Air Transport Limited. The company is recently trying to expand its commercial flight services to different countries of the world. এই এই আপনার ভয়েসটা আরেকটু ইয়ে থেকে করেন, আরেকটু কি বলে, আরেকটু যাতে ক্লিয়ার হয় সামনে থেকে। ওকে স্যার, এখন কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন ওকে আছে। Okay, sir. It is thinking about the expansion in different mode of expansion. It seeks suggestions from the international experts on aviation. One of the experts has given the following statement. Statement 1. The ultimate control over the strategic alliance will not be diluted due to having low cross-holding by the other entity. Statement 2. No separate entity needs to be formed and there is low competition. Statement 3. The agreement is hard to break. Statement 4. Huge commitment, then the joint venture and other arrangement alliances. Which of the statements have you not? সো এক্ষেত্রে দেওয়া আছে আপনার অ্যান্সার হবে কোনটা, কোন স্টেটমেন্টটা ট্রু। এটা হলো স্টেটমেন্ট 1 and 2, 3 and 4, 1 to 4 বা 1 to 3, 1 3 4, or all of them are true. সো এই যে টোটাল স্টেটমেন্ট গুলি পড়ে দেখলেন, আপনার শেষেরটা হলো অল অফ দেম আর ট্রু, সবগুলি ট্রু হইতে পারে না, মানে ই অ্যান্সার বাদ আগে থাকলো আর 4টা। সো এক্ষেত্রে যদি সবগুলি স্টাডি করে দেখবেন, 1 নাম্বারটা কি আছে, ওকে আছে, এটা 1 নাম্বারটা ওকে আছে। নাম্বার 2ও নো সেপারেট এন্টিটি নিডেড টু ফর্ম এন্ড দেয়ার ইজ লো কম্পিটিশন। সো ওই যেটা আমরা যেটা পড়লাম এই যে একটু আগেই, যে কত ফর্মে বিজনেস করা যায়, স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স ফর্মে বিজনেস করা যায় না, তাই না? স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স হইলে কি কোনো কি বলে সেপারেট এন্টিটি করতে হয়, ফর্ম করতে হয়। সো এবং এই ধরনের এগ্রিমেন্ট ইজ হার্ড টু ব্রেক, এটা আসলে না, এটা এস্টিমেটটা ট্রু না। সো হিউজ কমিটমেন্ট, দেন দ্য জয়েন্ট ভেঞ্চার আর আদার অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যালায়েন্সেস, মানে জয়েন্ট এই অ্যালায়েন্সের মধ্যে হিউজ কমিটমেন্ট, ব্যাপারটা তা না। সো আপনার স্টেটমেন্ট 1 and 2, ultimate control over the strategic alliances will not be diluted due to having a low cross holding by the other entities, and no separate entities need to be formed and there is low competition. So answer statement 1 and 2 is correct. While issuing new shares by placing, issuing house offer share to investing institution. প্লেসমেন্টে যখন কিছু কি করে, প্লেসমেন্টে যখন শেয়ার ছাড়ে তখন কি ওই কি বলে, তখন হোয়াট সর্ট অফ থিংস,
কোনটা? নাম্বার ডি, অফার শেয়ার টু ইনভেস্টিং ইনস্টিটিউশনস। Stakeholders need the company's corporate governance to ensure that the companies follow good practice and corporate governance and business ethics. True, sir. Yeah, স্যার ট্রু ট্রু True, sir. true. According to Competition Act 2012, cartel activities কি এটা? ওই একটা তো পড়েন না, cartel activities is criminal offense. এটা খেয়াল রাখবেন, criminal offense. A tariff which is applied as a percentage of the goods imported is called as an ad valorem tariff. আপনার যে tariff which is applied for a percentage of the goods implied is called, আপনার এটাকে ad valorem tariff বলা হয়। মানে যেই পার্সেন্টেজ আপনার কি করা হয়, আপনার tariff অ্যাপ্লাই করা হয়, এটা ad valorem tariff বলা হয়। and it's true. So কিছু জিনিস আছে এটা এক্স্যাক্টলি রিলেটেড না, তারপরেও কি বলে পরীক্ষা আসতে পারে। Sir, A high tariff degree of mutual interdependency can be shown in case of high degree of mutual interdependency. কোথায়? হাই ডিগ্রি অফ ইন্টারডিপেন্ডেন্সি, এটা কি আপনার কি বলে? অলিগোপলি নাকি স্যার? Monopoly, sir. মনোপলি না, এটা অলিগোপলি না স্যার? অলিগোপলি। Which of the following does not affect the demand? কোনটা ডিমান্ড কি ইফেক্ট করে না? ফ্যাশন, প্রাইস অফ সাবস্টিটিউট গুডস, কস্ট অফ প্রোডাকশন অর চেঞ্জ ইন টেকনোলজি? Fa- Which এটা কি ডি হবে? which the following does not affect demand? Sir, fashion. ডি স্যার, চেঞ্জ ইন টেকনোলজি। না, কোনটা আসলে ডিমান্ড এফেক্ট করে না খুব একটা? Fashions, fashion. না, আপনার কস্ট অফ প্রোডাকশন স্যার, Oh, cost of production, sir. কস্ট অফ প্রোডাকশন থ্যাংক ইউ, এটাই হবে স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আপনি 3 বার বলছেন। Where demand is inelastic, working capital is most likely to increase when, যেখানে আপনার কি বলে ইনইলাস্টিক, মানে কোনো কি হয় না, মানে ডিমান্ড ইলাস্টিক, ডিমান্ড বাড়েও না কমেও না খুব একটা। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ মোস্ট লাইকলি টু ইনক্রিজ when work in progress falls, selling price increases, the credit period allowed to customer is reduced, the credit period taken from suppliers is increased. When demand is inelastic, আপনার ডিমান্ডটা যখন ইনইলাস্টিক হয়, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ মোস্ট লাইকলি ইনক্রিজ, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা কি হয়ে যায়, মানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বেড়ে যায় আর কি। when demand is inelastic, ডিমান্ডটা যখন ইলাস্টিক না, মানে প্রাইসের সাথে ডিমান্ডটা ইলাস্টিক না, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ মোস্ট লাইকলি টু ইনক্রিজ, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের কি বলে মানে রিকোয়ারমেন্টটা যখন বাড়ে, মানে কখন বাড়ে, যখন আপনার সেলিং প্রাইস ইনক্রিজেস, সেলিং প্রাইস ইনক্রিজেস, তখন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি বলে লাইকলি টু ইনক্রিজ। Nobel Limited has been establishing its accounting and finance function. The company has been told that two purpose of published audited financial statement are to help user to assess how efficiently managers are running a business and to make judgment about the likely levels of risk and return in the future. Which of the following user group of Nobels Limited published audited financial statement is most likely to use accounting information of those purpose? আপনার কোন স্টেক হোল্ডারদের, মানে আপনার
Audited financial statement are most likely to use accounting information of those purpose. মানে ম্যানেজাররা যে ভালো করে বিজনেস চালাচ্ছে এই তথ্য অডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের থেকে জানা দরকার কাদের? এমপ্লয়ীদের, শেয়ার হোল্ডারদের, ম্যানেজারদের, না শেয়ার হোল্ডার? Shareholder. shareholder. Yeah. When a company's accounting and finance function prepare financial statement in accordance with the legal rules and accounting activity of it is sub activity of key record keeping and stewardship, planning and control, external reporting or internal reporting. এক্সটার্নাল রিপোর্টিং। না স্যার, রেকর্ড কিপিং এন্ড স্টোরশিপ আর কি। Yes, record keeping and stewardship. Accounting actually. Rules মেনে accounting করা। Trumps Limited Finance and Accounting section wants to provide finance information to management on the company's balance scorecard. This rule would be undertaken as a part of Trumps Limited statutory requirement, financial reporting, treasury management, or performance management system. Balance scorecard. Balance scorecard এর মাধ্যমে তথ্য দিতে চায়। ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং ফাংশন স্যার। ব্যালেন্স স্কোরকার্ড কি কখনো ইয়ে করছেন? এটা কি স্যার ট্রেজারি হবে নাকি স্যার? না পাগল, ব্যালেন্স পারফরমেন্স। এটা কোনো স্ট্যাটুটরি রিকোয়ারমেন্ট না, এটা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর ইস্যু না, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং না, এটা কোনো ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টের প্রসেস না। এটা হলো আপনার কি বলে ব্যালেন্স স্কোরকার্ড দিয়ে পারফরমেন্স মেজার করা হয়। এটা অবশ্য 4 নাম্বার চ্যাপ্টারে তো পড়ছেন না? 4 নাম্বার চ্যাপ্টারে এটা। এবং একটা অঙ্ক দেওয়া আছে, Rust Limited invoice customers at the beginning of the month of the following month in which sales is made. All the cash to be received in respect of this invoice occurs within 2 calendar months of invoicing. The company receives in cash 45% of the total gross sales value in the month of invoice. Because Rust Limited operates in a market where there is poor creditworthiness, bad debts are to 20% of the total gross sales value. But there is a 10% discount for setting accounts with a calendar month of invoicing. What percentage of the sales invoice in the first month will be received as cash in the second month of Rust Limited? So it's actually 55%, 35%, or 49.9 or 30%. So বলছে company receive in cash 45% of the total gross revenue sale in the month of invoice. Invoice করার মাসে তারা পায় কত? 45%. আর there is a discount 10% for the setting accounts within the calendar month of invoicing. So what percent of the sales invoice in the first month will be received in cash in the second month by Rust Limited? So first মাসের ইনভয়েস করলে সেকেন্ড মাসের মধ্যে আপনার হাউ মেনি পার্সেন্টেজ ইউ ক্যান রিসিভ? এটা কি স্যার 35 হবে স্যার? না, এটা হলো আপনার কি, এটা হলো আপনার 45% পান আপনার যে মাসে ইনভয়েস করেন ওই মাসে। সেই আর মাসে হ্যাঁ ওই মাসে। আর পরবর্তী আর 10% ডিসকাউন্ট পাবেন কবে? উইদিন পরবর্তী ক্যালেন্ডার মাস। মান্থ। হ্যাঁ, ইনভয়েস করে। তার মানে আপনার 45% এবং 10% পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 55%। 55%. The post of independent director cannot remain vacant for independent director-এর পোস্ট কতদিন ভ্যাকেন্ট থাকতে পারবে না? এটা আপনার ওই যে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স গাইডলাইন পড়ছেন, যেটা কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন, যেটা চ্যাপ্টার 12 রিলেটেড, ওইখানে দেখবেন 90 days, 90 দিনের বেশি ভ্যাকেন্ট থাকতে পারবে না। As per Companies Act 1994, the structure of board of directors must be, কোম্পানি অ্যাক্ট অনুযায়ী বোর্ড অফ ডিরেক্টর হবে কি? সুপারভাইজারি বোর্ড, ডুয়াল বোর্ড, ইউনারি বোর্ড অর এ এন্ড বি? আই থিংক এ এন্ড বি হইতে পারে স্যার, সুপারভাইজারি আর ডুয়াল।
না, বাংলাদেশে একটাই ইউনারি বোর্ড। মানে একটু কি, আগে মানে বললাম একটা বোর্ড আর কি মেনটেন করবে ডাইরেক্টর দ্বারা? একটা ফ্ল্যাট বোর্ড। ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পেরেছি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটাই প্রযোজ্য, ইউনারি বোর্ড। Some businesses exist in relatively static environment. For example, raw material producers such as farmers often experience only slow environmental changes. Other business are insulated from changes by institutional factors. Solicitors, for example, have traditionally felt themselves to be protected from competition by regulation. Which of the following are not the part of the 4S model, which describing static environment of a business strategy? So, force S model যেটা স্ট্র্যাটেজিক এর মধ্যে ফোরেস এর মধ্যে কোনটা আসলে, ফোরেস মডেলের মধ্যে কোনটা পড়ে না আসলে? এটার মধ্যে আপনার ফোরেস্ট মডেল মানে স্ট্যাটিক, সিঙ্গেল, সিম্পল এন্ড সেফ এন্ড স্লো। সো সেপারেটটা হলো এটা কি, সেপারেটটা হলো এটা হলো মানে কি বলে আনওয়ান্টেড ওয়ার্ড আর কি, এটা ফোরেস্ট মডেলের মধ্যে পড়ে না, সেপারেট। 27 নম্বরটা পড়েন কি একজন? MNO Limited has just been informed of a significant new regulation with which it needs to comply immediately. In relation on this, which of the following statement is true? A. There has been a change in MNO Limited task environment which it can cope with using planning. B. There has been a change in MNO Limited's general environment which it can cope with using crisis management. C. There has been a change in MNO Limited's task environment which it can cope with using crisis management. D. There has been a change in MNO Limited's general environment which it can cope with using planning. E. None of the above. এটা হলো যেখানে এখানে সবচেয়ে মোর অ্যাকুরেট হলো নাম্বার 3, দেয়ার হ্যাজ বিন এ চেঞ্জ ইন এমএনএস লিমিটেড টাস্ক এনভায়রনমেন্ট। এটা এই কাজটা করতে হবে আপনার লিগালি, এবং এটা ইমিডিয়েটলি কি করতে হবে আপনার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নিয়ে নিতে হবে। প্ল্যানিং লেভেলে আপনি প্ল্যানিং লেভেলে রাখবেন তা না যে আগামী বছর করব আমরা, পরে যখন ইয়ারবে তখন করবো, ওটা তা না, বলছে এটা ইমিডিয়েটলি করতে হবে, তাই না? রেগুলেশন আসছে ইমিডিয়েটলি, বলছে জেনারেল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে না, এটা টাস্ক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ইমিডিয়েটলি করতে হবে আপনার। সি 28টা পড়েন। PQ is the renowned electronic products manufacturing company. It always focuses on improvement of the new product based on the demand of the market and competition among the industry. It also offers the customers the product at a competitive low cost and ensures the quality of the products. It also focuses on the segment market where it ensures the supply of the electronic products at niche market or specific product segment. There are 3 generic strategies suggested by a Porter's cost leadership, differentiation, focus, or niche. Which of the forces of the Porter 3 generic strategies PQ's business model strategy are is fall? A. Cost of leadership, differentiation and market. Cost of leadership, differentiation and focus. C. Cost of leadership, focus and profitability. D. Differentiation, market and focus. তো এক্ষেত্রে আপনারা যদি আপনার যে কি বলে মানে মাইকেল পোর্টার্স এর যে আপনার স্ট্র্যাটেজিক জ্ঞানের স্ট্র্যাটেজিটা যদি আপনি 4 নম্বর চ্যাপ্টারে সুন্দর করে পড়ে থাকেন, এক্ষেত্রে আপনার স্ট্র্যাটেজিটা হলো পোর্টার্স এর, এটা হলো কস্ট লিডারশিপ, ডিফারেন্সিয়েশন এন্ড ফোকাস। আর ওই যে ওয়ার্ডটা বললেন ফোকাস মানে নিশ, এটা নিশ বলা হয়। নিশ মানে এটা ফোকাস এরিয়া, ক্ষুদ্র এরিয়ার জন্য বা ক্ষুদ্র কনজিউমারদের জন্য, ক্ষুদ্র কাস্টমারের জন্য, সবার জন্য না আসলে। সো এক্ষেত্রে তাদের স্ট্র্যাটেজি হতে পারে কস্ট লিডারশিপ, ডিফারেন্সিয়েশন এন্ড ফোকাস বা নিশ।
SLP. টা পড়ে ফেলেন। Heller and Kong is a firm of solicitors which has long been aware that the departure of one partner, Mike Heller, would constitute a crisis for the firm. It has therefore ensured that he is highly paid and that Sue Jones, another partner, shadows his work and knows his clients. On 15th June, Mike walks out of the firm and provokes a serious crisis which the firm's very expensive PR consultants handle. The area of crisis management which Heller and Kong has neglected to address in their management of the crisis is A. Crisis prevention, B. Contingency planning, C. Analysis of the causes of Mike's action on 15 June, D. Taking action to mitigate the crisis. তো এখন এক্ষেত্রে আপনার দেখতে হবে এটা কি আসলে, এটা কি ক্রাইসিস প্রিভেনশন, এটা কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং, না এটা অ্যানালাইসিস অফ দ্য কজেস অফ দ্য মার্কেট অ্যাকশন অন 15th and taking action to mitigate the crisis. এটা ইয়ে মনে হয়, এটা বুঝতে কোনটা হবে। মনে হয় এক্ষেত্রে? আপনার কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং, মানে আপনি তো আগে থেকে জানেন লং বিন অ্যাওয়ার অফ দ্য ডিপার্চার অফ দ্য ওয়ান পার্টনার, নাকি? যদি এই টাইপের সমস্যা হয় তাহলে কি করবেন আপনি? আপনার আপনার কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং আপনার কি থাকবে আসলে? কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং, when Uri Limited has the following opening and closing balances of the trade receivables budget for the next year. আপনার 2022 ওপেনিং ব্যালেন্স আছে কত? আপনার 31st আছে আপনার 56 এবং ক্লোজিং আছে 72. In 22 credit sales expected 276. The company offers 10% discount on all amount within paid 1 month of the invoice date, and in 2022 company expect 50% of the eligible trade receivables to take advantage of this discount. 50% discount. How much cash does Uri Limited expect to receive from trade receivables during the year? সো এক্ষেত্রে একটু যোগ বিয়োগ করতে হবে। যোগ বিয়োগ করে মনে হচ্ছে আপনার দেখেন এটা কত, ওপেনিং আছে কত, ক্লোজিং আছে কত, আর আপনার কত সেল, কত সেল হইলো আপনার? সেল হইলো 2,76,000। 2,76,000 তার অর্ধেক আপনার কি হবে? অর্ধেক ক্যাশ নিতে পারে। ঠিক আছে, তারা অর্ধেক পার্টি তারা কি নিতে পারে? তারা ক্যাশ ক্যাশ ডিসকাউন্ট নিতে পারে 10%। সবকিছু মিলে যোগ বিয়োগ করলে দেখবেন 50% এলিজিবল ট্রেড রিসিভার্স টেক দ্য ডিসকাউন্ট। 2,76,000 সেল করছে, তার তার 10 তার অর্ধেকের থেকে আপনি 10% কি পাবেন? অর্ধেকের থেকে 10% কম পাবেন। তো টোটাল যোগ বিয়োগ করলে দেখবেন এই অ্যামাউন্টটা আসতেছে 2,47,000 টাকা, 247. So the financial statement for the year ended 31st December 2022 and Son Limited, a company listed on a stock exchange, depart from the requirement of certain relevant accounting standard or provisions of the Companies Act. The company is therefore likely to be referred to which of the following regulatory bodies? যদি তারা যেহেতু তারা কি করছে, যে breaches few things, তারা comply করতে ব্যর্থ হয়েছে কি কি? Certain relevant accounting standard and provision of the Companies Act. তো এদেরকে আপনি কি করবেন? এই ইস্যুটা হোয়ার ইউ মে কি বলে রেফার, দেখি স্যার বিসেকে বিএসসি, সম্ভবত স্যার, ইয়েস, বিসেকে। বিসেকে, ইয়া, বিসেকে, বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। The finance director of Turn Limited is a chartered accountant. He has received notice that in respect of Turn Limited financial statement for the year ended 31st December 2022, she could be subject to disciplinary procedures by the ICB Council. The council would be
involved if the matter is raising, issuing, affecting. কাউন্সিল কখন এটা করবে? দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট, তারপরে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য অডিটর্স, দ্য দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, অর অল দ্য অ্যাবাভ। মানে কোন ইস্যুতে আইসিবি কাউন্সিল করতে ডিসিপ্লিনারি পারে? দিবে। হ্যাঁ, এটা তো সম্ভবত অল অফ দ্য অ্যাবভ হবে স্যার। all of the above. In seeking the address the problem of the separation of ownership and control, corporate governance attempts to align the interest of which two of the following stakeholders. So, in seeking to address the problem of the separation of the ownership and control, corporate governance attempts align the interest which of the two of the following stakeholders. কোন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কন্ট্রোল এন্ড ওনারশিপ এর মধ্যে সেপারেট করার জন্য জাস্ট এই জিনিসটা করা আসলে। ইনভেস্টর এন্ড এমপ্লয়িজ, রেগুলেটর, ম্যানেজার, অডিটর্স। কোনটা কোন দুই আর কি? কোন টু? দিস ইজ ইনভেস্টর এন্ড ম্যানেজার্স। ইনভেস্টর মানে শেয়ার হোল্ডার্স। ওকে, ওকে স্যার, ওকে। শেয়ার হোল্ডার। the stewardship approach to corporate governance requires directors of limited companies আপনার স্টুয়ারশিপ কেন দরকার আসলে? টু অ্যাক্ট at all times in the best interest of the company. ডাইরেক্টর ম্যানেজারদের স্টুয়ারশিপ অ্যাপ্রোচটা মানে কি? তারা কোম্পানির বেস্ট ইন্টারেস্টে অলওয়েজ দে উইল ওয়ার্ক। নাম্বার 1, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। এ তো হবে স্যার, এ মানে ন্যস্ত দায়িত্ব ভালো মতো পালন করতেছে। এ Samantha Limited operates its own internal audit function, choosing not to make use of an external supplier for those services. In light of this policy, vital it is vital that arrangements are established within the companies to ensure that there is no compromise of the independence of the internal auditors, integrity of the information security system, stewardship of director, or rigorous of financial reporting processes. ইন্টিগ্রিটি অফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি সিস্টেম। না, এটা হলো তারা অডিট করে বলছে যে এই সাপ্লায়ার বাদ, এই সাপ্লায়ার কাছ থেকে কিছু নেওয়া যাবে না। এটা হলো তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য ইন্টারনাল অডিটর্স। ইন্টারনাল অডিটর্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকলে তারা কি করতে পারবে? কি করতে পারে? তাদেরকে বাদ দিতে পারে, ব্লক করতে পারবে তাদেরকে। এই সাপ্লায়ারের কি সার্ভিস নেওয়া যাবে না। ঠিক আছে। FGH Limited external auditors have just own a contract with FGH Limited to provide consultancy services. Which of the following entities would usually be expected to examine the implication of this situation? আপনার এক্সটার্নাল অডিটর একটা কি পাইছে? কনসালটেন্সি কাজ পাইছে তার যে তার ক্লায়েন্টে। তো এই যে এই সিচুয়েশন এক্সামিন করবে কারা? বোর্ড অফ ডিরেক্টর, রেমুনারেশন কমিটি, অডিট কমিটি, আর নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর? স্যার অডিট কমিটি করবে। Audit committee. Yes. The appointment of the suitably qualified independent auditor is the responsibility of a listed companies. And who will appoint? তো অডিট কমিটি এটাও স্যার। আর নাইলে স্যার ওই যে বোর্ড সুইটেবল কোয়ালিফাইড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিটর কে নিয়োগ করব? এটা তো স্যার বোর্ড অফ ডিরেক্টররা করে স্যার, বা অডিট কমিটি, যেটা যে কোনো একটা। হ্যাঁ, স্যার বি বা সি থেকে যে কোনো একটা হবে। এই কনসেপ্ট তো এখন আপনাদের আপনাদের কনসেপ্ট না কেন? আপনার চোর ধরার জন্য মালিক নিয়ে আসবে অডিটর। ভালো অডিটর খুঁজবো কে? শেয়ার হোল্ডার। শেয়ার হোল্ডার। হ্যাঁ, শেয়ার হোল্ডার মানে অডিট নিয়োগ দিব কখন? ইন এজিএম, অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং। আগের অডিটর বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। কি? বোর্ড অফ ডিরেক্টরস হবে স্যার? না, শেয়ার হোল্ডার। ও আচ্ছা আচ্ছা। শেয়ার হোল্ডার
A shopkeeper finds that if he set the price of a particular product is 9 taka unit, he sells on average 150 units of the product per month. However, at a price of taka 10 per unit, he sell an average 110 per unit. 110 per unit. The price elasticity of demand for the product is ক্যালকুলেটর কি করতে হবে, চাপতে হবে। সো আপনার প্রাইস কত থেকে কত কমছে এবং ডিমান্ড কত থেকে কত কমছে, ওই যে আমরা ইয়ে করলাম, পিডি করলাম না, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এটা করলে আপনি দেখবেন এটা এক্ষেত্রে আসবে আপনার -2.40। মানে প্রাইস কতটুকু কমলে বা বাড়লে ডিমান্ড কতটুকু কমে বা বাড়ে। প্রাইস থেকে প্রাইস মাইনাস, কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ান্টিটি মাইনাস, একটা যেটা ভাগ। In order to value inventory, the most important information which the management accountant supplies is আপনার ইনভেন্টরির ভ্যালু আপনার ডিটারমাইন করতে হলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন হুইচ দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট সাপ্লাইজ। ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং আপনার মানে কোনটা ইনভেন্টরি ভ্যালু করার জন্য? এ নাকি স্যার? সি সি ইউনিট কস্ট ভ্যালুয়েশন করার জন্য, ভ্যালুয়েশন ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন। সি। Stand Limited operates in the fast moving consumer goods market where it is a medium size player. When the determining how much to change its customer for one of its established product, the main influence of Stand Limited will be its what? কি স্যার কম্পিটিটরস হবে? আপনার তারা কি করছে, ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস না, হয় দ্য মিডিয়াম সাইজ প্লেয়ার এবং determining how much to charge its customer for the one of its established product, তারা কত টাকা চার্জ করবে। The main influence will be কোনটা, কাস্টমার কস্ট, কম্পিটিটরস। আপনার কর্পোরেট অবজেক্টিভ এন্ড কম্পিটিটরস, কোনটা? কম্পিটিটরস তো হবে স্যার, কারণ তারা মিডিয়াম সাইজ প্লেয়ার, তারা তো বড় প্লেয়ার না। ইয়েস, ভালো থাকলে কম্পিউটার তো স্যার। হ্যাঁ, প্লেয়ার ওয়ার্ডটা আপনি অনেক ব্যবহার করছেন স্যার, এখানেও পাইলাম। হ্যাঁ। Yarn has to make a decision about whether to allow overtime tonight to Gonzales, a customer service advisor, but he is unsure what is the extra time is needed between 7 p.m. to 9 p.m. on the Wednesday. This the type of information he needs to answer. This query is এটা কি আপনার কি প্ল্যানিং অপারেশনাল টেকনিক্যাল অর স্ট্র্যাটেজিক্যাল? স্যার এই অপারেশনাল হতে পারে স্যার। অপারেশনাল, এক্স্যাক্টলি। এটা অপারেশনাল। এটা which of the following criteria, which of the following is the Cativa definition of verifiability of information processing? So Cativa মানে আপনার কি কমপ্লিটনেস, একুরেসি আছে না, ওই যে ওটা। সো এক্ষেত্রে আপনার ডাটা ট্রায়াল, দ্য ট্রায়াল ফ্রম ডাটা থ্রু প্রসেসিং টু আউটপুট ইনফরমেশন ক্যান বি ফলোড থ্রু। D, for which the following groups are a company's financial statements primarily prepared? Company financial statement for which of the following groups are companies financial statement primarily prepared? কাদের জন্য কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করা হয়? কাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়? পটেনশিয়াল কোম্পানির জন্য, শেয়ার হোল্ডারদের ইনভেস্টরদের। জন্য? Potential investor. পটেনশিয়াল ইনভেস্টরদের জন্য। Potential For which the following groups of the company's financial statement primarily প্রাথমিকভাবে স্যার শেয়ার হোল্ডার। ওটা খেল, হ্যাঁ শেয়ার হোল্ডার। শেয়ার হোল্ডার আগে মালিকদেরকে কি দেন, মালিকদেরকে তথ্য দেন।
মালিকরা তথ্য দেওয়ার পরে তারপরে গভর্নমেন্টের কোনো খানা নাই, এটা পরের পরের ব্যাপার। মানে যে মালিক তাকে আগে, যে প্রাইমারি কথাটা কি বলে, জাস্ট ফোকাস অন দ্য, ইয়া মানে বলতে কি কি বোঝায় প্রাইমারি মানে বলতে কোনটা? প্রাইমারি বলতে মুখ্য। কার জন্য বানায় আসলে? শেয়ার হোল্ডারদের জন্য। ওটি সেকেন্ডারি, অন্যগুলো। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ডাউনসাইড রিস্ক ফর এ বিজনেস? বিজনেসের ডাউনসাইড রিস্ক হতে পারে কোনটা এখানে? বিজনেসের ডাউনসাইড রিস্ক, যেটা আপনি যা আশা করছিলেন তার থেকে অবস্থা খারাপ। কস্ট মাইট রাইজ। ওকে, এই যে দ্য রেভিনিউ মাইট রাইজ, এর আপসাইড রিস্ক, মানে যা আশা করছে তার থেকে ভালো। দ্যাট কন্ট্রোলস মে সাকসিড, কন্ট্রোল পুরো সাকসেস হয়েছে। দ্য কোয়ান্টিটি মাইট ইমপ্রুভ, কোয়ালিটি। কোনটা হবে? A হবে Sir, স্যার, A. A, the cost might rise. কিল Limited operates in a politically unstable country. It has arranged that a consultancy firm with access to similar facilities to Kill Limited has a complete set of backup files for Kill Limited. This strategy a part of Kill Limited কি এটা? এটা কি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট, ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যানিং অর অপারেশন প্ল্যানিং? হ্যাজ এ কমপ্লিট সেট অফ ব্যাকআপ ফাইল। তার মানে এটা কি ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যানিং। তারা যদি এক জায়গায় রাখছে তাদের ডাটা, যদি কখনো কি হয়, মানে যদি সমস্যা হয়, তখন তখন কি এটা, যাতে তারা কি করতে পারে, ডিজাস্টার রিকভারি ওইখান থেকে ইয়ে নিয়ে করতে পারে, ডাটা নিয়ে। ইন টার্মস অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, choosing to transfer some risks is part of what? স্যার একটু উপরে করলে স্যার দেখা যেত, দেখা যাচ্ছে না অপশন। Okay. In terms of risk management, choosing to transfer some risks is a part of key risk awareness, risk response, risk assessment, risk monitoring. রিস্ক Response. রেসপন্স, হ্যাঁ response. Yeah. So the size of risk facing a business is measured as কোনটা? Volatility and exposure নাকি স্যার? Impact and exposure, na impact and Impact and probability, and volatility and probability. This is impact and probability. It's more accurate. Manikganj Bank Limited staff appears to be oblivious to the importance of risk. For Manikganj Bank Limited is এটা কি, এটা কি বিজনেস রিস্ক, এন্টারপ্রাইজ রিস্ক, ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক আর অপারেশনাল রিস্ক? স্টাফরা কি করতে পারে, মানে স্টাফ অপারেশনাল রিস্ক। Operational risk. Prince Limited runs restaurant, while Stars Limited operates a chain of cinemas. Two companies are, তারা কি কি বলে, তারা কি ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটর না চ্যানেল কম্পিটিটর? ফার্ম কম্পিটিটর আর ব্র্যান্ড কম্পিটিটরস। একজনে কি করে রেস্টুরেন্ট চালায়, আরেকজনে কি করে চেন সিনেমা। তারা কি একই ইন্ডাস্ট্রির? স্যার এর এক ইন্ডাস্ট্রির তো না স্যার, ইন্ডাস্ট্রি তো ভিন্ন, জেনেরিক কম্পিউটার হতে পারে স্যার, থ্যাংক ইউ। জেনেরিক Generic কম্পিউটার। competitors. And 50. PST Limited toy products has a high market share in a market that is fully saturated. In terms of the BCC metrics, for PST Limited, the toy is, what is this? Star, cash cow, question mark or dog? ধরতে পারতেছি না স্যার কোশ্চেনটা। The বলতাছে cash cow. ক্যাশ কাউ, এক্স্যাক্টলি। PST লিমিটেড টয় প্রোডাক্টস কি বলে, হাই মার্কেট শেয়ার এবং হাই মার্কেট ক্যাশ কাউ, হাই ক্যাশ কাউ মার্কেট শেয়ার। বলছিলেন স্যার, একটা কনসেপ্ট। ইয়েস, সো আপনার হাই মার্কেট শেয়ার নেওয়া এবং ফুললি স্যাচুরেটেড, মানে যা
ডেভেলপ করা হয়েছে, এখন শুধুমাত্র তারা কি করে, দে আর সেলিং এর দে আর মেকিং মানি। তো তাদের এখন আর আর যেহেতু মার্কেট স্যাচুরেটেড, আর ইনভেস্টমেন্ট করার কি নাই, স্কোপ আছে, স্কোপ নাই, এখন না তারা শুধুমাত্র আর্ন করবে, টাকা আর্ন করবে। সো দে আর ইন এ ক্যাশ কাউ লেভেল। So thank you. That's just we just try to complete the 50 স্টারটা যখন questions. কখন জানি হয় স্টার Yes, জি। স্টারটা জানি কখন হয় স্যার এই ক্ষেত্রে? শুরুর দিকে ইনভেস্টিং লেভেলে। স্যার তাইলে স্যার এই চারটার একটু বলে দেন স্যার, যেরকম ক্যাশ কাউ তো বুঝলাম, শুধু এখন ক্যাশ আসবে, কোনো ইনভেস্টমেন্টের দরকার নাই। স্টার হচ্ছে শুরুর লেভেলে স্যার, কোশ্চেন মার্ক আর ডগ। কোশ্চেন মার্কটা হলো আপনার কি বলে, মানে দেয়ার ইজ এ চান্স টু সাকসেস, সো আপনাকে আরো ইনভেস্ট করে যেতে হবে। আরো আর ডগটা ইনভেস্ট হলো কি, করতে হবে। হ্যাঁ আরো খারাপ ইনভেস্ট করবেন পর্যায়ে। পরে। এটা মনে হয় না খারাপ পর্যায়ে হবে এটি। না, এটা হলো, এটা তো আপনাদের 4 নাম্বার চ্যাপ্টার রিলেটেড, আপনারা হয়তো পড়ছেন যে ডিটেল। আপনার কোশ্চেন মার্ক হলো আপনার এটা হলো নট, এটা ক্যাশ কাউ লেভেলে ইজ নট কামিং। ইনভেস্টমেন্ট করছেন বাট ক্যাশ কাউ লেভেলে আসছে না, বাট আপনি আপনি একটা হোপ দেখতেছেন যে এটার সম্ভাবনা আছে আর কি। সো আপনি কিপ ইনভেস্টিং। যদি বলেন কি স্বপ্ন মিনা বাজার এগোরা, এই যে মডার্ন ট্রেড বিজনেস, এটা কিন্তু এখনো কি অবস্থা যায় নাই, ক্যাশ কাউ প্রফিটে লেভেলে যায় যায় নাই নাই। তো ওনারা, হ্যাঁ। বাট তারপরে ওনারা থিঙ্ক দ্যাট যে দেশ যেভাবে আগাচ্ছে, মানুষের হ্যাবিট যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, মানুষ আসলে আলটিমেট দেশ আগলে মানুষ এদিকে মুভ করবেই। দিস ইজ দ্য মানে মানে কোশ্চেন মার্ক সিচুয়েশন। আপনার ডগ ইন্ডাস্ট্রি যদি বলেন, আপনার কি বলে ডগ কোম্পানি যদি বলেন, সিটি সেল, টেলিটক, এগুলো ডগ টাইপের ডগ। মানে কি স্যার বিলুপ্ত প্রায়? হ্যাঁ এগুলি ডগ, এগুলি কি বলে, মানে রেভিনিউর তুলনায় এগুলির অপারেটিং এক্সপেন্স বেশি। ও স্যার তাইলে তো ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কাইন্ড পেশেন্স। অনেক সময় হয়েছে আপনাদের, আজকে এটা শেষ করার জন্য জাস্ট একটু মানে ইয়ে করলাম। তো স্যার আপনারা যে কি বলে, নেক্সট ক্লাসে স্যার কি কি করবো স্যার আমরা? নেক্সট ক্লাস আমার সাথে ক্লাস থাকার কথা না। ও যদি আপনার ক্লাস যদি স্যার শেষ এত তাড়াতাড়ি ইয়াস, স্যার? যদি যদি ওই কি বলে আপনাদের অন্য স্যার কমপ্লিট করার পরে যদি আপনাদের যদি কি বলে শিডিউল পারমিট করে, এন্ড হালিম সাহেবের সাথে যদি সময় মিলে, দেন আই উইল কাম ব্যাক ইন এ ক্লাস। মানে ওই ক্লাসে আবার কি করব, মানে জাস্ট এক্সিস্টিং রিভিউ অ্যাজ ওয়েল এজ আপনারা যেই কি বলে অল দা ইভেন্ট চ্যাপ্টার যেগুলি আপনার ওই স্যার পড়াবে, জাস্ট ওগুলোর উপরে জাস্ট হোল দ্য থিং উই জাস্ট উইল ডিসকাস ইফ পারমিট দ্য শিডিউল আওয়ার্স and actually the class scheduled by Mr. Halim. Okay? Yes, sir. Yes. Thank you. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। Yes, Waalaikumsalam. আসসালামু আলাইকুম স্যার।